taking photographs of the event. இது நீங்க பண்ணும்போது முன்னாடி பின்னாடி போகும்போது it will disrupt the professional photography. So we would appreciate us to take it up professionally. And please remain seated during the performances. If you need to step out, kindly do so in between segments so that it doesn't disturb or distract the artists in the audience. And parents with very young children, we request you to keep your children alongside you so that it doesn't disturb the enjoyment of this experience. And we also kindly request you to refrain from consuming food or beverages inside the auditorium during the performances. And with regard to the washrooms, they are located in the first floor on the right side corridor and in the second floor on the left side corridor. A very good evening to all of you gathered here. Respected Acharyas, honorable guests, Rasikas, parents, students. As Aima celebrates its Swarna Mahotsav, 50 golden years, this evening unfolds a joyful confluence of devotion, rhythm, and tradition, honoring our past while still celebrating the present. Presenting to you Aima's 50 Golden Years performance today evening. We start the day's function with a welcome dance by our senior batch of students from Aima, who are going to perform a very vibrant welcome dance set to the composition of our beloved Guruji, blending swaras, solkettu, and lyrical devotion, and drawing from Bharatanatyam, Mohiniyattam, and folk traditions. This opening is an invocation to Lord Ganesha, seeking auspicious beginnings as we embark on this special celebration. A big round of applause for the welcome dance group.
ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯು ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯು ಪಾಡಿ 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 ತೋಚು ಎಂದೋ ಗಣಪತಿಯೇ ಗಣಪತಿಯೇ ಸದ್ಗುಣ ನಿಧಿಯೇ ಗಜಮುಖನೇ ಅರುಳ್ ಪುರಿವಾಳ್ ಗಜಮುಖನೇ ಅರುಳ್ ಪುರಿವಾಳ್ That was such an immersive and truly enjoyable performance. I think it is a fitting start for the grand evening function programs to follow. Next up, we have an interesting vocal rendition by Dr. Gopika Rajiv. I think instead of the traditional way of introducing the songs that the artist is going to perform, I would like to focus on the performer because it's such an interesting backstory. Sometimes talent finds its moment in the most unexpected ways, and she's an example of this. Gopika Rajiv is a doctor by profession. She's an oncologist, healing through science, but her heart always belonged to music. When Devi Akka chanced upon her singing on Facebook, she recognized a spark worth nurturing and guided her to learn under the watchful mentorship of our beloved Guruji. What followed was focus, discipline, and 4 months of committed practice. And today, here she is with her debut performance, The Journey That Found Its Voice. Gopika Rajiv makes her debut performance on this special occasion of Aima celebrating 50 years. As I told you, this is indeed the versatility and inclusivity that Aima always relies on.
as the musicians and the performers get set for the performance, I would like to give more. I think some of you might have attended the morning's program, but those of you who haven't been able to witness what happened in the morning today, we have been celebrating a day-long event today. Morning, we celebrated Chennaiil Chembai, honoring the Guru Chembai Vaidyanatha Bhagavatar, our Guruji's students who have been practicing and learning from Aima gave an array of performances which included keyboard, mridangam, violin, vocals, dance, and it included a wide range of age group children from tiniest tots to teens and even older people. It was such a visual treat and it was a great morning, great start for the day indeed. And now in the evening, Aima is celebrating its 50 years. So we have planned for an array of ensembles, music, and dance productions, which will truly be a visual treat to all of you gathered here. And from today morning until the day-long program, the theme of Aima has been versatility. So all the artists and performers have been dressed in whipwear. Like the theme colors are the colors of the rainbow. So you will see performances in all colors. So versatility in visual appearances also. And we had an excellent core committee of Aima working day and night for the past 2-3 months to make this day a reality. Over to Gopika Raji. Thank you. My humble namaskaram to Guruji. Thank you, Aima, for this opportunity. सिद्धिविनायकं सेवेहं वर सिद्धिविनायकं सेवेहं वर सिद्धिविनायकं सेवेहं वर सिद्धिविनायकं सेवेहं वर सिद्धिविनायकं सेवेहं बुद्धिदेवी वरं बोधिकङ्गणकरो बुद्धिदेवी वरं बोधिकङ्गणकरो बुद्धिदेवी वरं बोधिकङ्गणकरो बुद्धिदेवी वरं बोधिकङ्गणकरो शुद्धगणे परो शुद्धगणे सोमगराधरं शुद्धगणे वरं सोमगराधरं पमगरे ग पमगरे सरि सरि ग पदा पमगरे ग पमगरे ग पमगरे सरि सरि ग पदा पमगरे सरि ग पद सरि ग पद रि सरि ग पमग पद सरि ग रि सरि ग पद रि सरि ग पद सरि ग रि सदा सरि रि सरि ग पमगरे रि ग पद सरि ग पद सरि ग रि सदा सरि रि ग पम पद सरि ग रि सरि ग पमगरे सिद्धि विनायक
मुनिहृद्गेहं मोहनिरामं मुनिहृद्गेहं मोहनिरामं मूषिकगेहं वेदसमूहं बोधप्रवाहं श्रीधनिवासं श्रीधहरिकेशं श्रीधनिवासं श्रीधहरिकेशं पमगरे पमगरे सरि सरि ग सरि ग पदा पमगरे सरि ग पमगरे सरि सरि ग पदा पमगरे सरि ग पद सरि ग पद रे सरि सरि पमग पद सरि ग रि सरि ग पद रि सरि ग पद सरि ग रि सद सरि रि सरि ग पमगरे रि ग पद सरि ग पद सरि ग रि सद सरि स रि ग पद सरि ग सा रि सरि ग पमगरे सिद्धि विनायकं सेवेहम् वारिजदळलोचने मामवस्मि चक्रराजवासिनि वारिजदळलोचने मामवस्मि चक्रराजवासिनि वारिजदळलोचने मामवस्मि चक्रराजवासिनि वारिजदळलोचने मामवस्मि चक्रराजवासिनि बीजदळलोचने मामवस्मि चक्रराजवासिनि बीजदळलोचने मामवस्मि चक्रराजवासिनि वारिजदळलोचने वारिजासन मुरारे घराने
ಸರಸಿರುವ ಪದಯುಗವಾ ಬೀಜಗಳಲೋಚನೆ ಮಾಮ ಶ್ರೀ ಚಕರಾಜವಾಸಿನಿ ವಾರಿ ಚದಳಲೋಚನೆ ಮಾಮವ ಶ್ರೀ कामेश्वर मनोहरी शंकरी कामेश्वर मनोहरी शंकरी कामितादायकी कामेश्वर मनोहरी शंकरी कामितादायकी कामेश्वर मनोहरी शंकरी कामितादायकी कामजनक सहोदरी सुंदरी ಲಲಿತಾಂಬಿಗೆ ಗೌರಿ ಕಾಮಜನಕ ಸಹೋದರಿ ಸುಂದರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಗೆ ಗೌರಿ ಬೀಜದಳ ಓರನಿ ಮಾಮವ ಶ್ರೀ ಜಗರಾಜವಾಸಿನಿ ವಾರಿ ಜದಳಲೋಚನಿ ಮಾಮವ ಶ್ರೀ ಸಾರಿ ಧನಿ ರವ ಮಗರಿ ಸರಿ ಮಪದ ವಾರಿ ಜದಳ ಸರಿ ದಸ ಪದದ ಮಪ ಪರೆ ಮಪದ ವಾರಿ ಜದಳ ಮರಿ ಸದ ದೌಗ ಮಗರಿ ಮಪದ ಜನಿ ಮಾಮವ ಶ್ರೀ गीतधुनि कुतकथीं तत्र कीटतो नाच रहे गोरी तामिते गीतते विरहतु गीतधुनि कुतकथीं तत्र कीटतो नाच रहे गोरी तामिते गीतते विरहतु गीतधुनि कुतकथीं जनन
தானகாவே தகதகை ததை தானகாவே தகதகை ததை தானகாவே தகதகை ததை தானகாவே தகதகை ததை ததை தகதன தீம் தகிட தகதே தீம் தகிட தகதே தீம் தகிட தகதேம் பததோம் பததோம் ஹதகீததோனி குதக தீ पदुमनाभ तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट हरने आयो शोक मारो तुम करो ताप संकट हरने आयो शोक मारो तुम करो धिरना धिरदानी दानी 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 धिरना धिरना धिरदानी दानी 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 धिरना नारितो कदर दर तार दग दानी गलरी गलरी तगदाम तार धनी गमाम दानी तगदाम तार दीम 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 धनी गलरी दाम 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 तग धनी गलरी दोम 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 तग दिगु धनी गलरी गीत दोनी कुदग दीम दीम बिरना उदरी दानी 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 बिरना दीम बिरना उदरी दानी 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 बिरना नादे तो करर करर तार दग तान दीम गलरी गलरी तगदाम तार धनी गमाम तानी तगदाम तार दीम 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 धनी गलरी दाम 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 तग धनी गलरी दोम 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 तग दिगु धनी गलरी गीत दोनी कुदगती तद गीत तो नाच रही गोरी नामी दे वेद दे तिरहनु वेद दोनी कुदगती तकुदी कुदगती तकुदी कुदगती This is a Tirupugar I dedicate for you, Guruji sir. அபகார நிந்தை பட்டுழலாதே அறியாதே வஞ்சரை குறியாதே உபதேச மந்திர பொருளாலே உன்னை நான் இனந்தருள் பெறுவேனோ ஹிமபல் முகல் தனு கிளையோனே ஹிமவான் மடதை உத்தமி பாலா ஜபமாலை தந்த சத்குருநாத திருவாவினல்குடி பெருமாளே திருவாவினல்குடி பெருமாளே 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 பெருமாளே
Such a wonderful debut performance. This is the spirit of Aima, where talent is discovered, nurtured, and celebrated. Don't you think singing a Tilana in front of such a big audience in just 4 months is such a dream come true for a busy oncologist like Dr. Gopika? We truly appreciate the talent and the practice and the devotion you had towards this art. Thank you, Dr. Gopika. It's time to thank the sponsors of this event, Aima, 50 years of service to art. Our sponsors are Gumadi Bangaru Jewelers, Joy Alukas, Binni Limited, SSVM Institutions, Ascent Green Homes, cultural patrons, Dr. Nalli Kuppusamy Chetty, Sri Jayashankar Vishwanathan, Dr. Sridhar, Sri Chembai Prakash, Madhu Balakrishnan, and there's a big list of the friends of Aima who were a constant source of support and encouragement to make this day happen. Sri Shiv Shankar and Srimati Radhika, Sri V. Suresh, Sri Varadaraja Vadiraja Bhatt, Sri Pradesh Babu, Srimati Jayashakti Jayasingham, Sri Pavandeep, Sri Praveen Babu, Srimati Sujata, and Sri Arvind, Srimati Rajni Pillai, Srimati Srinidhi, Sri Anish Kumar Devan, Srimati Shruti S, Srimati Savitri Guru Prakash Prasad, Lakshmi, Hariharan, Karthik, and Ashwin Nambiar. The stage is being set up for another vocal performance by our senior batch of Aima. The senior students are going to present a medley of songs, the first being Vatapi Ganapatim. They present the timeless Vatapi Ganapatim. One special mention about Vatapi Ganapatim is it is one of the favorite compositions of Chembai Vaidyanatha Bhagavatar. It's a composition of Muthuswami Dikshidhar, forever associated with the majestic voice of Chembai Vaidyanatha Bhagavatar. This Kriti has become an anthem of Carnatic music. Even in the morning, when representatives from the Chembai family were talking, this composition had a special mention. Now we present the senior students Vatapi Ganapatim. A small announcement. Joy Alukas, one of our esteemed sponsors, is distributing gift coupons to every attendee in the hall. Their dedicated staff are now approaching you with the coupons. Please accept yours and complete it with your details. With 2 fortunate winners receiving special gifts. Thank you. ಅದು ಆಶು ಉಳ್ಳ ಫ್ರಂಟ್
Namaskar. Welcome you, our hero, Adhan sir. What I, what I am going to speak is not scheduled, but it's a great wish of mine to bring my guru from Chambay to here. Took 50 years to see him. All the photos and all that. His family has come here, grandsons are here, and we are all here to celebrate the great musician and also the baby child, Aima, along with him. I'm so happy, so privileged to have you here. Thank you. God bless you. God bless you. So just to remember him, he was one of the most amazing musicians and a human being and a great devotee, bhakta. And how to remember him was to name and raga in his memory. And then just like that came sitting with my disciples and Chembei Sri, the raga. And what can we do to just play a homage? Started something very early in my career, the Carnatic jazz. I don't know what is jazz, but anyway, all the music, all the instruments, everything speaking the same thing. That is music which flows with rhythm, with elegance, with happiness, with good mood. That is jazz. That is my contention of jazz. That good music, happy music. So I hope will give you that pleasure. God bless you. Devi, mastermind about this, and Vardu, the maestro, and Kumarsamy on sax, son, Praveen. Unanga, unanga. Hey, you are far off. Vicky, keyboard. The senior keyboard player who started playing all the vendors and music, gamagas. Sai. Sai Shreya, the youngest one, the kid. We have got the three keyboard maestros. Vishwajangir is another kid on the rhythm. And my today is the senior most Mridangam is a government music college professor. He's a master of Mridangam, MA, what is rhythmology, whatever it is, and all that and the new entrant to our group, but very senior in Karnataka, is Manjunath on the drums. The additions are not new. Additions are ancient, I would say, because the sense of music, once it's entered the system, is ageless. Okay. Chembei Sri.
There. Devi, I might know her as a very great teacher, musician, and administrator, very kind, very acceptable, very accepting. But the other way to her, she is an amazing singer in the way, all the languages, Indian and foreign, and all the idioms of music, Western, Indian, folk, all the means. The voice is most expressive human instrument in her system, and no emotions beyond her. So she's going to sing. I don't know what something. Meera. Okay. Hari Hari एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक राधा मीरा मीरा ने
एक जीत नवारी एक हार हमारी एक जीत नवारी एक हार हमारी एक राधा एक मीरा एक राधा एक मीरा एक राधा एक Now I have to invoke my Guru, Chambay Vaidyanath Bhavatar. Coming from an old, very poor Brahmin family in Chambay Gramam, Pargat, starting to learn from his father, him and his brother, small sketch. From 7 to 8 to 9, 2 years he learned intensively. Remember, intensively from his father in the Devi Kshetram near Kannanur and Loganar Kamala, the temple. He learned every day one song, big, small, doesn't matter. And he had to learn and present the song to his father by evening, like that, 2 years. And he was ready to perform by end of the second year. Ready to perform. And they started performing from there to up to Guruvayur. At that age, the two sons, father who played the violin as well, and somebody to accompany him. Began his career from his 9th year. Went to Rishikesh, went travel all over India, and then with that 30 rupees their pass, the railway in those days, they could go anywhere and travel anywhere. Rishikesh, and he was honored with the title Sangeeta Samrat by the great Swami Shivananda Ashram, and then came back and on a conquering path of music for his 74 years. 1974 he passed away. He gave more than 75 gramophone records, 78 RPM record. After that, more than 50, 60 was all in Tamil. When Tamil was not sung in concerts in மேடையில இல்லாத சமயத்தில் he always would say, I know very little Tamil, but what Tamil I speak, my father taught me, my mother taught me only this Tamil, and this Tamil is very dear to me. So I have to sing. And the language people understand. All the Nandana Charitrams, all the stories, and all those songs which were dear to him, he sang the records. The most selling ground musician he was. And all the awards came to him, everything. And he went to Guruvayur from that age onwards. And then every year he was going to Guruvayur. And he sang on the Ekashadi day, Ekadashi day in Guruvayur. Was a very special day for him. He brought his disciples there 3 days. Navami Dashami Ekadashi. And we all sang there, all of us, all the disciples went there to Chennai, from Chennai to Guruvayur. Today, the state government of Kerala make this festival nearly 15 days or 10, I don't know how long it is. Everyday festival, and all the honor that can be given to a great musician,
Samant, who always believed that he was only Bhakta, nothing more, not a Vidwan, not a celebrity, he nothing entered his head other than being a Bhakta. And for him, his utmost dear thought was the well-being of his disciples, of people who went to him, people whom he knew. ஆற பழக்கம் இருந்தா கூட அவன் நன்னா இருக்கான்டா, சேமா இருக்கான், நல்லவன், ரொம்ப நல்லவன். This was his heart always so pure. So I invoke him today. His technique, singing technique was perfect. Such understanding of the rhythm and the beat and the musical notation, everything in the diction and sound production. I am yet to see such a great man. தாயே யசோதா உதநாயர் குலருதித்த மாய கோபாலகிருஷ்ணன் செய்யும் which part of the song he popularized it in a kacheri, then became universally a popular song. தாயே யசோதா உதநாயர் குலருதித்த கையலை போல கையலை போல பிள்ளை அம்மம்மான கண்டில்லை தாயே காலினில் விளம்பு குஞ்ச கண்ணன் காலில் கிளம்பு கொஞ்ச கைவளை கிழங்க காலகள் அஜய பெருவாரில் வந்தார்கள் கொஞ்ச கைவளை கிழக மூட்டு மாலைகள் அஜய கைவளை கிழக மூட்டு மாலைகள் இளம்பு கொண்ட கைவளை புது மாலைகள் கண்ணன் காலில் இறந்து கொண்ட
கிளம்பு கொங்க Truly, Guruji deserves a standing ovation, don't you think? Audience, it's time for a standing ovation. We are truly blessed to witness this performance. Thank you, thank you. Excuse me, I'm a little emotional. Thank you. Thank you. That was a lovely performance by a 94-year young musician. So he's emotional.
The upcoming event is the valedictory function. As we get the stage ready for the valedictory function, we request the audience patience. Thank you, audience, for your patience. We are getting ready for the release of documentary of our Guruji. Next up will be the release of documentary, followed by felicitation of our guests. सीता कल्याण वैभोगर Sita Kalyanam, inspired by the epic love story of Ramayana, crafted by Joy Alucas, world's favorite jeweler. காலை பொன்னிற சூரியனாக பொன்னகை இங்கு மின்னுதே இன்று கொண்டாட்டமே ஜாய் அலுகாஸ் ஒவ்வொரு கொண்டாட்டத்தின் இதயம் தங்கம் அழகு நகையாகும் பொழுது வைரம் அழகு அதை தீட்டும் பொழுது எல்லா நகையும் அழகு நீ அணியும் பொழுது பேபி அழகு நகைகள் உனக்காக பெண்ணே விபிஜே 125 வருடங்களாய்
A quick reminder, Joy Alucard staff are circulating through the hall with gift coupons. As they reach you, please take a moment to fill in your details right away. The lucky draw is coming up soon. Two winners will receive special gifts. So don't miss your chance. Thank you. அனைவருக்கும் இனிய மார்கழி மாலையின் இசைவான வந்தனங்கள், வணக்கங்கள். Shri Gurubhyo Namaha. Ladies and gentlemen, we move on to the release of a documentary on our Guruji. Achievement is not a destination, it's a journey that is wondrous, remarkably collaborative, star-studded, distinctions adorned, experience immersed, artistic journey par excellence, unimaginable for any of us. A musical journey that is continuous, forever flowing, never static, non-stop, infinite, timeless. From music to knowledge sharing, to education, to training, to mentoring, TVG Sir is a phenomenon who radiates, represents, or is music himself. Ladies and gentlemen, we have a documentary release on Guruji, the true voice of greatness. அறிதலும் புரிதலும் மகிழ்தலும் மகிழ்வத்தலுமான டிவிஜி அவர்களின் இனிய இசை பயண தொகுப்பினை காணலாம். இதை ரிலீஸ் செய்ய இருக்கிறவர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள். This is only 8 minutes teaser. இது ஒரு 8 நிமிஷ டீசர் மட்டுமே. We request Thiru Radhakrishnan sir to release the documentary. In the vast galaxy of Indian classical music, certain stars do not merely shine, they illuminate entire traditions. Dr. T.V. Gopalakrishnan, TVG, is one such luminary transcended boundaries, whose versatility rewrote possibilities and whose contributions echo across generations and genres. Born in the culturally vibrant town of Tripunithura, TVG's life began amidst a treasure house of artistic traditions. Music wasn't just part of his upbringing, it was the very air he breathed. Under the guidance of his father and early mentors, he displayed prodigious talent, mastering rhythm long before most children learned to walk. His journey began with the Mirudangam, but fate had far greater plans. From my early childhood, I was drawn to the theme of beautiful instrumental music, beautiful vocal music, beautiful Hindustani vocal music. என்னுடைய ஆசையெல்லாம் சென்னை. ஐ டோன்ட் நோ வை. எனக்கு சென்னையில் தான் போகணும், அங்கே தான் இருக்கணும், அங்கே தான் சீட் ஆஃப் மியூசிக்னு ஒரு அப்படி ஒரு அசக்க முடியாத நம்பிக்கை. ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்டட் விசிட்டிங் ஹோம் பீப்புள் whom I knew best. The first one was my guru, because he had asked me to come to சென்னைக்கு கூட்டின்னு போகிறேன்னு சொன்னவர் அவர். That's how my real life as a musician started. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்ல நான், that is a very divine relationship in the sense that Dr. T.V. Gopalakrishnan was not just one genius, he was many.
a percussionist of dazzling precision, a vocalist of rare depth and emotive power, a composer whose works blended tradition with innovation, and a teacher whose students ranged from the humblest aspirants to great legends. As a Mirudhangam maestro, TVG's clarity, control, and sensitivity were unmatched. His playing was never just accompaniment, it was conversation, it was poetry, it was the sacred geometry that transformed every concert into an esoteric experience. ஒரு சீடனுக்கு ஒரு குருநாதர் கூடவே இருந்து ஆசீர்வதிக்கிறதுங்கிறது வாழ்க்கை முழுவதும் கிடைத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். எனக்கு முக்கியமா என்னோட வழிகாட்டி மாதிரி என்னோட அண்ணா கையை பிடிச்சிட்டு ஒரு குருகுலத்துக்கு போற மாதிரி என்னை கொண்டு போனது டிவிஜி தான். அவர் நேரா செம்பே சாமி கிட்ட கொண்டு போனதும் இதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஒரு என்னோட பெரிய அண்ணா என் கையை பிடிச்சு தன்னை ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போற ஒரு ஞாபகம் எனக்கு இப்போ வருது. Long before fusion became fashionable, TVG was a pioneer. He collaborated with Western classical and jazz musicians, showcasing the universality of rhythm and melody. I started thinking about creating jazz groups and all that slowly, the environment came in such a way that I did all that. And ultimately, in the time of my guru, that concert and all that, in 1974, Pandit Ravi Shankar, the greatest Hindustani musician, creator, composer, the music ID of India. I ended up going to London and work with one of the greatest Beatles, George Harrison, and the group. They had a world tour of Indian music. He believed music is a language beyond language, expressed in infinite dialects. TVG has always been a great composer with composure. His compositional repertoire spans Vanams, Kirtanams, Tilanas, rhythmic pieces, and innovative works that push the boundaries of classical form. He wove science and art together with devotion and passion infused in every note. Though he never sought fame and recognition, awards and honors came pouring in from every quarter. TVG realized early on that the future of our rich musical traditions lies in the hands of our young ones. In 1974, he set up the Academy of Indian Music and Arts to identify and nurture young talents through the Gurukula system of learning. As a guru, TVG's impact is immeasurable. His pedagogy blended strict discipline with inspiring warmth. He trained singers, percussionists, composers, and even film music icons. Vision ultimately is the most important thing. It's also understanding why you want to learn. You want to teach, you want to perform. Thinking clarity. Teaching is totally different discipline. When you teach, you have to listen more carefully what does the student use back. Then you have to assess it and where the difficulty comes, the understanding, hearing, or assimilation, or reproduction. These are all many areas where the teacher has to pay attention to get the clarification and then motivation. Wherever he goes for a concert or where, if he sees that somebody is very good, this Shankaran Nambudiri, we had him at our house for two years, admitted him in Kalakshetra. We made them sing. He does it even now. Wherever he sees a little young girl or boy sings, he asks him, come home and learn from me. There's quite a lot of students like that. நிறைய கைட் பண்ணி நான் நல்ல நிலைமை இருக்குன்னா அதுக்கு ரொம்ப அவர்தான் முக்கியமான காரணம். All that I am today is because of him. If I can call myself a very successful violinist, successful musician, it's all what he has given to me. Aima has done a lot in this area
Many presented many prodigies were still prodigies and performing prodigies. Sangeetle Samrat, Dr. T.V. Gopalakrishnan, TVG sir, the maverick musician, the phenomenon. சாதனை அப்படின்னாக்கா thy name is எங்களோட குருநாதர்னு நான் சொல்லுவேன். உழைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் அது உழைப்பையும் எல்லாம் தாண்டினது. Defying anything that comes on his way. Personification of sadhana is definitely Appa, the one and only TVG sir. Dr. T.V. Gopalakrishnan did not just perform music, he lived it, shaped it, shared it, and transformed it. His journey stands as a testament to what one human being, one dedicated artist, can gift the world. In the grand narrative of Indian classical music, his name will forever shine as TVG, the true voice of greatness. இத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா 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 இறைவா. இத்தகைய இசை ஆளுமைக்கு லிவிங் லெஜெண்டுக்கு can we have a standing ovation please once again?
get prepared for the valedictory function, we take great pride in announcing the first winner of the Joy Alucas Lucky Draw today. The winner is Mr. Deepak Kumar. Can I have a round of applause for the first winner of the Lucky Draw conducted by Joy Alucas today here? May I request Deepak to come to the dais to receive your gift from our Guruji. We have Jinesh, Assistant Manager, Joy Alucas Srinagar branch, joining us to give this gift. Jinesh is presenting a book written by the MD of Joy Alucas, Spreading Joy, to our beloved Guruji. Others, you still stand a chance to win the lucky draw because the second winner announcement will take a while. So if you haven't filled your forms to participate in this lucky draw by Joy Alucas, please go ahead and do so. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். திரு லட்சுமிபதி அவர்கள், டாக்டர் அபூர்வா ஹரே அவர்கள், திரு ராஜேந்திரன் தண்டபாணி அவர்கள், திரு ஜெய்சங்கர் விஸ்வநாதன், திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், டாக்டர் நலியா அவர்கள்,
உடற்கூறு மகத்துவம் அறிந்தவர், ஆத்ம திருப்தி அளிக்கும் இசையின் மகோன்னதத்தையும் அணிந்தவர், ஐமாவின் எக்ஸிகியூட்டிவ் போர்ட் மெம்பர் டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களை வரவேற்புரை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லாருக்கும் அக்கா, எனக்கு தங்க தேவி இந்த வெல்கம் அட்ரஸ் செய்யணும்னு என்ன பணித்தாள். அது ஒரு ஆணையாத்தான் நான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா எல்லாரையுமே ஆட்டி வைக்கிறவங்க பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும். டிவிஜி சாரையே தேவி தான் சொல்றத கேட்பார். அது மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில என்ன மாதிரி ஒரு ஆளும் அவர் சொல்றது தான் கேட்டாகணும். பிரணாம் டு குரு. நம்ம இது எல்லாமே நம்ம கல்ச்சர் படி பெரியவாளை வணங்கிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும்னு லெஜெண்ட் டிவிஜி சார். அந்த விஜிக்கு நான் வேற ஒன்று சொல்றேன், த விஸ்வகுரு ஆஃப் கிளாசிக்கல் மியூசிக் and Carnatic music and Indian music னு சொல்லலாம். அவர் தான் இந்த பரம்பரைய கண்டினியூட்டி தேவி மூலமா செம்பை குரு பரம்பரைய கொடுத்துட்டு இருக்கார். நம்ம வழக்கமா இந்த கல்ச்சர்ல நம்ம பேசும்போது நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன் படி போகலாம், வெஸ்டர்ன் ட்ரெடிஷன் இல்லாம சொன்னா இந்த வீட்டுல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா வாத்தியார் நம்ம கையில ஒரு தேங்காயை கொடுத்துட்டு பெரியவாளை நமஸ்காரம் பண்ணி ஆரம்பின்னு சொல்லிட்டு என்ன மந்திரம் சொல்லுவாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சதசே, அப்புறம் தான் சதசஸ் பதையே, நம சகி நாம் புரோதானாம் சக்ஷுசே நமோ தேவே நம பிருத்திவே ஹரி ஓம் சொல்லுவார். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த அசம்பிளி அந்த ஜெனரல் பாடி, அதுதான் நம்ம வழக்கம். So I am just drifting it with the permission of the chief guest to go towards our Indian culture of addressing you people. Without you, this function itself is not there. Because மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க மட்டும் இருந்ததுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது. அதனால I have great happiness in welcome you all to this Aima first. இதுதான் இந்த தைத்திர உபநிஷத்திலிருந்து வருது. அடுத்தது சரஸ்வதி ஜெய ராதாகிருஷ்ணன், அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி. இப்போ எல்லாருமே அவ வேலையை பண்றதை தவிர அதை விட்டு the self-effacing personality தான் great னு சொல்லுவோம். The amount of work he has done in tsunami is some. Everybody recognizes that as a great thing. More than that, he touched 2 more girls' lives as a person, not as a secretary. And that is something which is beyond self. I have great pleasure, sir, in welcome you. And I have worked with you in the planning commission when I was there, and he was the health secretary at that time. And then we did the great work of congenital survey in this Tamil Nadu. I have great pleasure in welcoming you. அடுத்ததா சொல்லணும்னா ராஜேந்திரன் சார். இவர் ஜோஹோல கிரியேட்டிவா இருக்குன்னு சொல்றாரு. கிரியேட்டிவ் கான்செப்டுக்கு அவர் தான் ஹெட்ன்றா. நம்மளும் ஆர்ட்ல கிரியேட்டிவ்ங்க. அவரும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ஜோஹோ ஸ்கூல். நம்மளும் இங்க ஒரு ஆர்ட்ல ஒரு ஸ்கூல் நடத்துறோம். அதனால நம்ம 2 பேருக்குமான ஒரு integration or the chemistry should be really great, sir. I have great pleasure in welcome you. I don't know how many of you have listened to his YouTube, Coach Dian.
I think he has got a 1000 வந்துட்டான் தெரியல எனக்கு 900 டாலர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Am I right, sir? 999 he has reached. I think I request you to see. And he manages teaching. He teaches management in his own words. I have great pleasure in welcoming him. அடுத்ததாக சொல்ல போனோம்னா I have some special thing. That person is my own feather. Birds of the same feather. I am a reconstructive plastic surgeon. She is a general surgeon and I'm also a laparoscopic surgeon. So that way I have great thing common between me and Apurva Hari. But the only difference is I am an old owl and she is a young nightingale. That is the difference. I joined medicine in 1966. I did my surgery in 1973. But I think she is a young and energetic, not only a surgeon, a great administrator. And also she does a lot of social work. With a 600-bedded hospital, they started off with Sriperumbudur. They have done a lot of work on charitable thing. And they have a medical college, which is going to come up with a postgraduate institution next. அடுத்த சொல்லணும்னா நம்ம வந்து ஆர்ட் எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம் ஆனா people unless and until they support it can never flourish. Now we have somebody who belongs to the strongest pillar of the fourth estate. This is another generation which has been supporting art, culture, and also the family, the same family of the alternating Subba, C, Subba, அப்படின்னு மாறி மாறி சுப்பையா, Lakshmipati, and Lakshmipati Subbai of the Dinamala. This morning only I learned it is a Sangamam. I never knew they also have the family of Chembai's family in them. So it is the Chembai's family combination with our freedom fighters, Subaya family. I think it is something which is phenomenal, sir. This Sangamam we are glad to welcome. எல்லாம் இருக்கலாம் நல்ல குப்புசாமி அவரை நான் நல்லிங்கிறத விட நல்ல குப்புசாமி தான் சொல்லணும். கலைன்னு எங்க இருந்தாலும் அதுக்கு கை கொடுக்கிறதுக்கு வந்து கொடுத்து சிவந்த கைகளை உடைய அவர் அவரை நான் மறக்கவே முடியாது. அதனால்தான் அவருக்கும் கடல் கடந்து சென்ற பின்னும் நமது கலைக்கு கை கொடுக்கும் அவரையும் நாம இன்னைக்கு ஆனர் பண்ண போறோம். இந்த ரெண்டு பேரையும் ஆனர் பண்றது நமக்கு ஒரு கிரேட் ஆனர். And giving me this opportunity to welcome these great dignitaries on the dais and also those who have been nurturing music and also sending their children to learn this great art. All the parents and the press, I have great pleasure in welcoming you. Thank you. Thank you, Doctor. திரு செம்பை வைத்தியநாத பாகவதர் அவர்களின் குடும்பத்தினைச் சேர்ந்த திரு செம்பை பிரகாஷ் மற்றும் செம்பை சுரேஷ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கின்றோம். நன்றி. Ladies and gentlemen, we move on to the award giving ceremony.
செம்பை சங்கீத சம்ரக்ஷ் என்னும் விருதினை ஐமா முதல் முறையாக அளிக்க உள்ளது. மன்னராட்சி காலங்களில் மன்னர்களின் பேராதரவு இருந்தது. நுண்கலை கல்வியினை அளித்து வரும் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி என்பது எப்பொழுதுமே ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால் மக்களாட்சி காலத்தில் இப்பொழுது எண்ணற்ற சபைகள், எண்ணற்ற கலைஞர்கள், வித்தியாச பார்வைகள், இலக்குகள் என்று எல்லாத்தையும் மேம்பாடு செய்வதற்கான மூல காரணம் நல்லி ஐயா போன்ற புரவலர்கள். கிள்ளி கொடுப்பதற்கே யோசிக்கும் இந்த காலத்தில் அள்ளி கொடுப்பவர் அவர். அத்தகைய மாண்புமை வல்லமை உடையவர் அவர். நவயுக கர்ணர்கள் இவர்களால் தான் இன்றைக்கு கலைகள் செழித்தோங்கி பல்வேறு பரிமாணங்களில் பல உயரங்களை அடைந்து வருகின்றது என்றால் மிகையாகாது. அவர்களை அடையாளம் கண்டு சிறப்பு செய்வது ஐமா இன்றைக்கு அவர்களுக்கு விருது அளிக்க இருக்கின்றது. டாக்டர் நல்லி ஐயா அவர்கள் ஜவுளி தொழில், எழுத்து, மானுடம் பேணுதல், வாசிப்பு, ரசிப்பு என்ற பல ஆளுமைகள் உடையவர். பஞ்சு நூல் கொண்டு பண்ணிய காசினை கலைஞர் நெஞ்சு நூல் கொண்டு கலை வளர்ப்பில் செய்யும் கலைஞர்களுக்கு செலவு செய்கின்றார். இவரால் ஆக்சிஜன் பெற்ற சபைகள் எத்தனையோ எத்தனையோ. அதனால்தான் ஏழினை தொடர்ந்து இவர் 8ஆம் வள்ளலாகின்றார். Ladies and gentlemen, we are extremely privileged to confer Chembai Sangeeta Samraksh Award on Dr. Nalli Kuppuswamy Chettiar avargal. The citation reads: in recognition of your lifelong commitment and selfless dedication in safeguarding Indian music and dance, through your benevolent and munificent support, you have been standing tall in our society as an exemplary patron worthy of emulation. Dr. TBG's Aima salutes your contributions in preserving the glorious Indian music, dance and heritage. As we recognize you with this unique award, we pray that you are blessed abundantly by the divine to continue your service to the cause of humanity. We bestow on you, Dr. Shri Nalli Kuppuswamy Chettiar avargal, the prestigious and the unique award entitled Chembai Sangeet Samraksh. நன்றி. அடுத்த இந்த விருதினை செம்பை சங்கீத சம்ரக்ஷக் விருதினை பெறுபவர் திரு ஜெய்சங்கர் விஸ்வநாதன் அவர்கள். We make a living by what we get and we make a life by what we give. இதற்கு இன்றைக்கு விருது பெறுபவர்கள் சால பொருத்தமானவர்கள். ஜெய்சங்கர் விஸ்வநாதன், சீஃப் ஆபரேட்டிங் ஆஃபீஸர் ஆஃப் யூனிகோ. இந்தியர்கள் பெரும்பாலும் தொழில் விரிவாக்கம் அதிலேயே ஃபோக்கஸ் செய்வாங்க. ஆனால் வெகு சிலரே நமது கலை விழுமியங்கள், நமது கலாச்சார பாரம்பரியங்கள் இவற்றையெல்லாம் நினைத்து ஊரின் பாசம் வேரின் வாசமாக அவர்கள் மனதுள் இருந்து அதற்காக எத்தனையோ உதவிகள் செய்து வருகின்றார்கள்.
அது மட்டுமல்ல, இங்கு இருக்கிற நிறுவனங்களுக்கு உதவி செய்வதோடு பஹ்ரைனிலும் கலைஞர்களை வரவழைத்து அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்து மரியாதை செய்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று நினைக்கும் நல் உள்ளங்களில் ஜெய்சங்கர் விஸ்வநாதன் ஒருவர். ப்ராபப்ளி அவருடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு 24/7 இருக்காது, 36/7 வச்சுக்கலாம். Because that much he is focusing not only on his profession, but empathetically viewing his team as well as artists. எத்தனை உதவிகள், எத்தனை ஸ்பான்சர்ஷிப், எத்தனை கலைஞர்கள், அத்தனை பேருக்கும் உதவி அவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை மரியாதை செய்வதுதான் இன்றைக்கு ஐமா தேர்ந்தெடுத்து இவர்களை விருதுக்கு சிறப்பு செய்கின்றது. மிக அழகாக பாடும் திறமை கொண்டவர். Ladies and gentlemen, we are proud to confer Aima's Chembai Sangeeta Samraksh Award on Sri Jayashankar Vishwanathan. The citation reads: In recognition of your lifelong commitment and selfless dedication in safeguarding Indian music and dance, through your benevolent and munificent support, you've been standing tall in our society as an exemplary patron worthy of emulation. Dr. TVG Aima salutes your contributions in preserving the glorious Indian music, dance, and heritage. As we recognize you with this unique award, we pray that you are blessed abundantly by the divine to continue your service to the cause of humanity. We bestow upon you, Sir Shri Jayashankar Vishwanathan Avargal, the prestigious award entitled Chembai Sangeeta Samrakshak Award. அடுத்தபடியாக ஆச்சாரிய ரத்னா விருதுகள் 51 இசை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. நிற்றல் ஏதுமில்லா கற்றலின் மூலம் பெற்றதை கற்றதை கசடர கற்பித்து வரும் ஆசிரியர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை கௌரவிக்கும் நேரம் இப்பொழுது. தென்னிந்தியாவின் குக் கிராமம் முதல் சிறு பெரு நகரங்களில் இசையினை தவமாய் வேள்வியாய் நினைத்து காசு பணம் துட்டு மணி என்பதையெல்லாம் தாண்டி பல கலைஞர்களை உருவாக்கி வரும் இசை ஆசிரியர்களை இவர்களுக்கு பிரபல மேடைகளோ பேக் டு பேக் கச்சேரிகளோ இவையெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம். தனக்கு தெரிந்தது மற்றவர்களுக்கு சென்றடைதல் மட்டுமே இவர்களின் குறிக்கோள், இவர்களின் நோக்கம். The citation will be read for only one awardee on behalf of all the 51 awardees.
We are very happy to have amidst us the Chembe family, the great grandsons of Chembe Vedana, the Bhagavatar amongst us. Sri Chembe Prakash and Chembe Suresh, we would, as a token of our gratitude for having come, we would like our Guruji to please felicitate. ஐம்பத்தோரு இசை ஆசிரியர்களுக்கு ஆச்சாரிய ரத்னா விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. The award carries a purse, a shawl, and a citation. The citation reads, We are very, very proud and happy to bestow upon 51 music and dance acharyas the unique award of Acharya Ratna. Dr. TVG's Aima 50 Golden Jubilee celebration in deep appreciation and recognition of the relentless commitment to pass on the great heritage of our music and dance to the future generations without any reserve and inspire them to reach personal glory and spread our cultural values and heritage as a Sangeeta and Nate Acharya, you are being conferred the unique title of Acharya Ratna today, the 10th January 2026 at the MH Auditorium, Chennai, as we celebrate Dr. TVG's Aima's Golden Jubilee celebrations. I take privilege in reading out the names of the Vidwans and Vidushis. Vidwan Abdul Sattar. Vidwan Ambikapuram G.K. Shivaraman. Vidushi Anandi Krishnamurthy. Vidushi Anandi Krishnamurthy. Vidushi Anuradha. Vidwan Arvind Kumar. Vidushi Anandi Krishnamurthy. Vidushi Anuradha.
The recipients are kindly requested to collect your award and please go behind the dignitaries for a photo session, group photo session. Vidwan Arvind Kumar. Vidushi Bama. She is our oldest recipient of this award. A big round of applause for her for encouraging this art form. She joins the school of our beloved Guruji. She also belongs to the 90 years old club. Not 90s kid though, it's a 90-year-old club. Vidushi Bhavani Santanam. Vidushi Bhuvaneshwari Srinath. Vidushi Dr. Chitra Madhavan. Vidushi Chitra Sridharan. We request the dignitaries to take their seats for a group photo session, after which we will follow the next set of 10 recipients. Thank you. We begin the next set of 10 recipients. The next set of recipients, the first one being Vidushi Deepareka Ramesh.
area of expertise vocal, and she's from Chennai. Vidushi Bhuma Sriram, vocal, veena and violin from Chennai. Vidushi Geeta Rajan for dance from Palakkad. She's also an expert in vocal music. Vidwan Jnanashekaran for Kailaya Vadyam and Devaram, and he's from Chennai. Vidushi Gomati Narayanan, vocalist from Chennai. Vidushi Hema Veera Raghavan for Veena, she's from Chennai. The next recipient is Vidushi Jayashri Krishna Kumar, dancer from Kanchipuram. Vidushi Kalyani Balaji for vocal from Chennai. Vidushi Kamala Krishnan for vocal and bhajans from Chennai. Vidushi Kamala Ramanathan. Unfortunately, she's able to join her, but her sister is proudly receiving the award on behalf of her sister for vocals from Chennai. After this award, the dignitaries may please take their seats for a group photo session.
Thank you. Now we'll begin with the next set of recipients. Vidushi Kamala S for vocal from Chennai. Vidushi Kamala S. Vidwan Kannan K from Mridangam from Chennai. Vidushi Latha Vishwanathan for vocal from Chennai. The next recipient, Vidushi Meenakshi Priya Raghavan for dance from Chennai. Vidushi Meenakshi R for vocal from Chennai. கேளுங்களேன். The next recipient is a very special recipient. Vidushi Maheshwari Venkatraman, wife of BJP. She is a very special recipient. She is visually challenged. She receives this award for Veena and she's traveled all the way from Madurai. Vidwan Mohan OS, Sampradaya Bhajans from Chennai. He is none other than the brother of OS Arun. The next recipient is Vidushi Maithili Kannan. She is unable to receive the award in person since she's very old and she's staying in Delhi. On her behalf, our senior most student Priya Sriram will collect it. The recipient is receiving this award for vocals and she's a resident of Tanjavur.
Vidwan Namagiri Ganesh for Veena. Vidushi Namagiri Ganesh is receiving for Veena from Sri Rangam. Vidushi Dr. Nandini is receiving for vocal and she's come from Trivandrum. Respected dignitaries, it's time again for a photo shoot. May I please request you to take your seats. Thank you. We begin with the next set of recipients. Vidushi Nandita Das Menon for dance, and she's from Calicut. Vidushi Padmapriya Manikandan for dance from Chennai. Vidwan Rajendran R for keyboard and guitar. He's from Chennai. Vidushi Shashikala R for vocal from Chennai. Vidushi Sita Lakshmi for vocal from Chennai. Vidushi Sita Lakshmi PS for vocal from Chennai. Okay. Vidwan Shakirullah SM for vocal from Chennai.
The next recipient, Vidushi Shantakumari Madhusudanan for dance from Chennai. On behalf of Vidushi Shantakumari, her brother-in-law will collect the award. Vidushi Sudha B. Ishwaran for vocal from Chennai. Photo session once again. இன்னும் ஒரு செட்டு தான் சொல்லிருந்தோம். ஆமா, he's getting very impatient. ஆமா, ரொம்ப பொறுமை இழந்து போயிடுச்சு. சுவாசினி கண்ணன். impatient இல்லம்மா, இவ பேசுறதுக்கு கேக்குறதா? அவங்க they've sent you, no, they have sent you it. It's very embarrassing. The next set of recipients, we begin with Vidushi Suvasini Kannan for dance from Chennai. Can you please announce what I'm asking? With it's very embarrassing, and with the heavy heart, we want to announce. We want to restrain the recipients from holding a conversation because it is making a lot of people impatient. Please understand. They are leaving the auditorium before then. The people are there. They are all leaving. We kindly request the recipients and the audience to stay back so that we finish. We are nearing the completion and we want to finish it. We kindly request the audience to applaud and encourage the recipients. Vidwan Tanjavur TK Ramachandran from Mridangam from Tanjavur. Vidwan Dr. R. Suryanarayanan for Mridangam from Chennai. Kind attention, everybody. We are finding that all those 51 recipients, awardees, and those who have come with them are leaving immediately after you receive the award. We have such dignitaries on the dais, and they're all going to address us, and each one of them, what they have achieved, and it's immeasurable and incomparable. எனக்கு புரியவே மாட்டேங்கிறது. அப்படி பேசுறவ அங்க இருக்கிறச்சே கைண்ட்லி பிகாஸ் உங்களெல்லாம் மதிச்சு அவ எல்லாருமே தன்னோட most of them have come from different cities. They have cancelled their trips. உங்களை ஆனர் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக I don't understand how you can get out of the auditorium without even wanting to pay the simple respect of sitting and listening to them. What else can we give them? I sincerely request all the awardees to please also tell the family and friends who have come with you, whom you have brought here, to kindly stay back for another 15 minutes or so to please listen to these dignitaries and then leave. This is an earnest request which is coming from me because I can see it was a full hall and I can see most of the seats getting empty.
Thank you. Vidwan Vidushi Tiruvisalur Kalavati Purushottam for vocal from Tiruvisalur. Vidushi Vaidehi Subhashit for dance from Udupi. Vidwan Vaidya Rajasekhar for Mridangam from Chennai. Vidushi Vasanti Narsiman for vocal from Chennai. Vidushi Vijayalakshmi Chandrasekharan for dance from Chennai. The last but not the least recipient is Vidwan Vinod Ji. He has a rare skill of Villupattu, which is almost nearing extinction, but he's making it live. He has a specialty of performing more than 300 arangetrams in this Villupattu, and he is from Salem. Thank you so much. One last time we have photo session with the recipients. நன்றி. இத்தனை நேரம் அமைதி காத்துக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம். இங்கு மேடையில் வந்து அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களை கௌரவிக்கும் நேரம். On behalf of Aima, we would like to honor the chief guest here. நன்றி. தினமலர் திரு லக்ஷ்மிபதி அவர்கள் பேசுவதற்கு முன் அவர்களை மரியாதை செய்கின்றார்கள். On behalf of Aima, திரு லக்ஷ்மிபதி அவர்கள் ஜாயிண்ட் டைரக்டர் தினமலர் குழுமம், தமிழகத்தின் மிக பிரபல நாளிதழ், எண்ணற்ற மக்களின் காலை பொழுதினை சுவாரஸ்யமாக்கும் நாளிதழ், எளிய மக்களும் புரிந்துணரும் வகையில் தேன் தமிழ் தாய்மொழியில் தினந்தோறும் வெளிவரும் பத்திரிகை, அதனை சாத்தியமாக்கி தரமான டாப் ரேங்கிங் தமிழ் நாளிதழ் என்ற பெயர் வாங்கியதன் பின்னணியில் அதன் நிறுவிய குடும்பத்தினர், இரண்டாம் தலைமுறை நிர்வாகிகள் அதற்கான மேலும் முனைப்படுத்தி செயலாற்றி வருகிறார்கள். அன்பர்களே, இன்றைய மேடையில் சிறப்பு செய்யும் அனைவருக்கும் ஐவாமிற்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்கிறது. திரு லக்ஷ்மிபதி அவர்கள் கிரேட் கிராண்ட் சன் ஆஃப் செம்பை ஃபேமிலி. திரு லக்ஷ்மிபதி அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கின்றோம். Good evening, one and all. It is a very proud moment as well as an emotional moment to be standing here in a grand function celebrating my Chambatata. I have not seen him,
but I have heard a lot of incidences about him from my elders. I would like to share a well-known incident. One fine morning, when Chambatata woke up, he found his voice gone. And for any musician, that is the worst nightmare that could ever happen. But Chembai being Chembai, he was fearless and he just surrendered himself to Lord Guruvairappa. And after a few days of treatment, miraculously, his voice was back with a bang. After that incident, he was already an ardent devotee of Lord Guruvairappa. But after that incident, he made sure that all his earnings goes to Guruvayur temple. He went to the extent where he started living a very frugal life. Say, for example, he always used to travel in first class and everything. But after that incident, he started traveling in the cheapest fare so that whatever money that could be saved will go to the temple. As everyone was mentioning, he nurtured his disciples in a very dedicated manner. He didn't have any discrimination among them, and he was all inclusive even in that time and age. He used to dedicate and teach them wherever possible, whenever possible. For example, when he was traveling on a train and he was waiting for the train in a station, he used to start teaching them. So that was the dedication that he used to have for his disciples. At the age of TVG uncle is a living example of this Guru Sishya Parambara. And he has been carrying this legacy for many years now. Namaskaram to you, sir. Hats off, sir. And Aima, it's really inspiring to see them identifying 51 gurus from remote locations and then recognizing them who are like trying to continue this Guru Sishya Parambara in whatever way possible. I pray to Chambatata to bless Aima to take this journey for many more generations. And I congratulate and bow to all of them who are behind this, who made this happen. Thank you. Thank you, sir. Dr. Apurva Hari, Executive Director, Rajalakshmi Group of Institutions. அவர்களை on behalf of Aima சிறப்பு செய்கின்றார்கள். பெண்கள் தங்களுக்கு சிறகுகள் இருப்பதையே மறந்து போன காலத்தில் அதனை அழகாக விரித்தால் வானம்தான் எல்லை என்று பல உயரங்களை அடையும் அபூர்வ பெண்கள் வெகு சிலரே. ராஜலட்சுமி குரூப்பின் திருமதி தங்கம் மேகநாதன் அவர்களின் செயல்பாடுகள் தொழில்முறை விரிவாக்கம் நாம் எல்லாரும் அறிந்த ஒன்று. அதையும் தாண்டி மிகச்சிறந்த கலை ஆர்வலர், அவரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மருமகள் இதோ நம்மிடையே டாக்டர் அபூர்வா ஹரி, in charge of the healthcare group of Rajalakshmi Group. உடலின் மொழி அறிந்தவருக்கு ஆத்ம திருப்தி தரும் மனதின் மொழி தெரியாதா என்ன? She is an art connoisseur and extending many assistants to the art fraternity. Call upon Dr. Apurva to address the gathering. Good evening, everyone. It is truly my pleasure and privilege to be here today at the Golden Jubilee celebration
of Dr. T.V. Gopalakrishnan's Academy of Indian Music and Arts. I must confess that I was initially hesitant about accepting this gracious invitation because I am neither a professional singer nor dancer. Not for lack of trying, though. My mother tried very, very hard. She initially enrolled me in Bharatanatyam classes, and when that didn't work, we tried ballet. And then she enrolled me in piano classes, which I promptly stopped after passing a couple of grades. So, after many years of sincere effort, she finally had to accept that her daughter perhaps lacks the grace and the vocal prowess required for the classical arts. So, today I restrict my singing to duets with my 4-year-old. But when I shared this with Miss Devi, she said something that stayed with me, that this is exactly the myth Aima wants to break. That to enjoy classical music and dance, one does not have to be a professional artist. Classical arts are not only about performance, they are about joy, about surrender, about losing ourselves to rhythm, almost like a form of worship. And we experience this instinctively in our day to day lives. When we sing our babies to sleep, when we offer our prayers, and when we dance with an abandon that reflects our truest of nature, that of freedom and joy. And what is greater than experiencing joy? Spreading it. There's a beautiful saying that perfectly encapsulates the spirit. கலை என்பது ரசிக்கவும் காக்கவும் கடத்தவும். Art is meant to be enjoyed, protected, and passed on. And that to me is the quiet but powerful work that the Academy of Indian Music and Arts has been doing for the past 50 years under the guidance of Dr. T.V. Gopalakrishnan. At 94 years of age, Guruji continues not just as a legend, but as a living force of inspiration, reminding us that devotion to the art is truly a lifelong commitment. And the work Aima has done over the past 5 decades is nothing short of phenomenal, nurturing thousands in music and dance, supporting students and teachers from underprivileged backgrounds, and enabling many not only to learn, but to also become teachers themselves. But most importantly, acting as guardians of a sacred tradition, ensuring it is preserved, respected, and passed on with integrity. And this deserves more than just applause. It deserves our collective commitment. At Rajalakshmi Institution, music and dance play a powerful role in shaping any person's, but especially a student's overall journey. It sharpens focus, discipline, emotional intelligence, while also providing a vital outlet for expression and balance. And as we explore collaborations with Aima, we hope to create pathways where students who choose to engage in music and dance can be formally encouraged, potentially through additional academic credits, so that the arts are recognized not as a distraction, but as essential companions to learning. But beyond just individual growth, it would be a true honor to contribute to the preservation of our cultural traditions and roots. Institutions like Aima remind us that when we safeguard the arts, we are not merely nurturing talent, but we are protecting our collective memory and identity for generations to come. And what greater honor could there be? I would like to uh, I would like to heartfeltly congratulate each and every recipient of the award, Dr. T.V. Gopalakrishnan, Ms. Devi, his team for the beautiful work. The performances were out of this world. You could feel the joy emanating from the stage. And I also would like to convey my heartfelt gratitude to Dr. T.V. Gopalakrishnan, Ms. Devi, and Mr. Kaushik for having me here today. I wish Aima many more decades of continued excellence. Thank you, and I wish you all a wonderful evening. Thank you. டாக்டர் ராஜேந்திரன் தண்டபாணி அவர்களை மரியாதை செய்கின்றார்கள். He is a founding member of the Zoho Corporation. இன்றைக்கு இந்தியா the fastest growing major economy and is poised to become a third largest economy in the world in the next near future என்று உறுதியாக ஆணித்தரமாக நம்மால் கணிக்க முடிகின்றது என்றால் அதன் வலுவான தொழில் கட்டமைப்புகள் அவற்றை உருவாக்கி வரும் சிற்பிகள் ஜோஹோ இன்றைக்கு ஓஹோ என்று பெயர் வாங்கும் நிறுவனம் serving world over businesses from its Indian roots. Mr. Rajendran, beyond his work, he is a contra academician at heart,
அதாவது இந்திய கல்வி முறைகளை வித்தியாசியல் இலக்குகளில் சிறப்பு செய்ய முடியும் என்று உறுதியாக நம்பி தன்னால் முடிந்த மாற்றங்களை கொண்டு வந்து ஃப்ரீ ஸ்கூலிங் என்னும் தரவுகளை தனது ஜோகோ ஸ்கூல் வழியாக நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றார். ஓவர் டு ஸ்ரீராஜ். எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லா ஆடினாங்க, ரொம்ப நல்லா பாடினாங்கன்னாவது சொன்னாங்க. எனக்கு அந்த அளவுக்கு சொல்லுவதற்கு கூட அருகதை இல்லையோன்னு கூட நினைப்பேன். எனக்கு நாங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்த போது சிந்து பைரவி படத்துல அந்த அலைகளுக்கு நடுவே அவர் சாதகம் பண்ணும் பொழுது ஒரு மீனவன் வந்து, சாமி ரொம்ப நல்லா பாடினீங்க அப்படின்னு ஒரு லைன் வரும். அதுதான் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா சம்திங், இது ஞானம் கூட இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இட் வைப்ரேட்ஸ் சம்வேர் இன்சைட் அப்படின்னு தோணுது. அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. ஆர்ட் ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு கிரியேட்டிவிட்டி. பட் கிரியேட்டிவிட்டியோடைய டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஒன் டெஃபினிஷன் இஸ் ஹவு டு மேக் திங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் வைல் பீயிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். சில வரையறைகளுக்கு நடுவே மாட்டிக்கொண்டிருந்தால் கூட அதை சுவாரஸ்யப்படுத்துவது எப்படி அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அது இட் இஸ் நாட் லிமிட்டட் டு மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ். எஸ், மியூசிக்ல there is a constraint, டான்ஸ்ல there is a constraint, but even in writing there is constraint. I would say even in programming software there is constraint. Life itself is like that. There are constraints, but how to still live an interesting and meaningful life like the great people here on stage. அதுதான் கிரியேட்டிவிட்டி என்று நான் நினைக்கிறேன். ஒரு புத்தகத்திலிருந்து இன்னைக்கு 51 குருக்களை பார்த்தோம். அந்த 51 குருக்கள் குருவா நினைக்கிறவரை பார்த்தோம். அவர் குருவா நினைக்கிறவர் ஏஐல வந்து பார்த்துட்டு போனார். ஒரு குரு பண்ணின ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயத்தை ஒரு கதையில படிச்சேன், அதை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். இந்த புத்தகத்துக்கு பேரு ஆர்ட் அண்ட் ஃபியர், கலையும் பயமும், அப்சர்வேஷன்ஸ் about the perils and rewards of art making அப்படின்னு ஒரு சுவாரஸ்யமான புத்தகம். அதுல வந்த கதையை நான் வேகமா படிக்கிறேன். ஒரு செரமிக்ஸ் டீச்சர், மண்பாண்டம் பண்ற வாத்தியார், அது சொல்லித்தர வாத்தியார், முதல் நாள் செமஸ்டர்ல எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. வகுப்பை ரெண்டா பிரிக்கிறார். இந்த பக்கம் 30 பேர், அந்த பக்கம் 30 பேர் அப்படின்னு. இந்த 30 பேரை தனியா கூட்டின்னு போயிட்டு, நீ எவ்வளவு மண்பாடம் பண்றியோ அதை பொறுத்து தான் உனக்கு கிரேடு. நான் வெயிட் மெஷின்ல போட்டு எவ்வளவு மண் உபயோகிச்சிருக்கேன்னு பார்ப்பேன், அதுதான் உனக்கு, அதை வச்சுதான் கிரேட். 60 கிலோ இருந்ததுன்னா ஏ கிரேட், 50 கிலோ இருந்ததுன்னா பி கிரேட் அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுறாரு. அப்புறம் அந்த 30 பேரை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரே மண்பாண்டம், உன்னால் முயன்ற இருக்கிறதுலயே ரொம்ப நல்லா பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு மண்பாண்டத்தை அப்படின்னு அந்த 30 பேர்கிட்ட சொல்லிடுறாரு. செமஸ்டர் முடியறது 6 மாதங்கள். 6 மாதங்களுக்கு பிறகு அப்பதான் அவருடைய யுக்தி நம்மளுக்கு தெரியறது. வெளியில இருந்து ஒரு வாத்தியாரை கூட்டிட்டு வர்றார், ஒரு ஆசிரியர், இவங்களை எவாலுவேட் பண்றதுக்கு. அந்த வாத்தியார்ட்ட இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காருன்னா சொல்லவே இல்லை. ஐயா எல்லாரும் வருவாங்க, பாண்டங்கள் காட்டுவாங்க, நீங்க ரேட் பண்ணி பெஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். கடைசியில பார்த்தா எவ்வளவு கிலோ கணக்குல பண்ணின மண்பாண்டம் அந்த குழு இருக்கே, அவங்க தான் மறுபடியும் வெற்றி வாகை சூடினாங்களாம். இவங்க ஒரே பாண்டம் உட்கார்ந்து ரொம்ப அழகா பண்ணணும்னு பேப்பர்ல வரைஞ்சு ரூம் போட்டு யோசித்து சரிவர இன்னும் they didn't practice enough, they kept ideating about it. இவங்க quantity leads to quality அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இங்க எத்தனையோ குருக்கள் இருக்காங்க, ஆனா அதெல்லாம் விட சிஷ்யர்கள், மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கும். நானும் ஒரு மாணவன் என்று நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன். சோ இது மாதிரிலாம் நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு ரூம் போட்டு யோசிக்காமல், நம்மளால் முடிந்ததை ஒவ்வொரு நாளும் அப்படியே நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணி பிராக்டிஸ். நீங்க சாதனா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணீங்க. சாதனா இஸ் டிசிப்ளின். நம்ம தமிழ்ல அதை சாதனைங்கிறோம், வெரி க்ளோஸ். சாதனை இஸ் அச்சீவ்மெண்ட். சாதனாலேருந்து தான் சாதனை வருது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்புக்கு. தப்பா ஏதாவது சொல்லியிருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்குங்க, வாயில வந்ததை எனக்கு தோணுனதை சொன்னேன். தேங்க்யூ. தோணினதிலே எங்களுக்கு பிடிச்சது தடைக்கற்கள் எல்லாம் படிக்கற்கள் தான் என்பது. நன்றி. டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக அரசின் அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி. இவர் தமிழக மக்களின், குறிப்பாக
சென்னை மக்களின் செல்லம் இவர். ஆட்சிகள் காட்சிகள் ஆளுவோர் மாறினாலும் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில அதிகாரிகள் தமது அறங்களை நேர்மைகளை ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை. பாண்டமிக் ஆகட்டும் சுனாமி ஆகட்டும் என்று பேரிடர் காலங்களில் இவரின் களப்பணிகள் பேசுபொருளாகி பெரும் மதிப்பையும் இவர்பால் உருவாக்கின. சுனாமியில் தத்தெடுத்த பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆளாக்கி வருவதில் பெரும் பங்காற்றி வருபவர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எளிதில் அணுகக்கூடியவர். பல ஆளுமைகள் இருப்பினும் சத்தமின்றி இலக்கு நோக்கி பயணிப்பவர். A very great music lover, highly disciplined and a versatile human being. Kindly request to Radhakrishnan sir to deliver the address. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். மதிப்பு மிகுந்த மரியாதைக்குரிய டாக்டர் டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் பத்மபூஷன் அவார்டி அண்ட் த டேட் இட் செல்ஃப் ஐமா 50th செலிப்ரேட்டிங் 50 glorious years of artistic excellence. அந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை ப்ரிசைடிங் டிக்னிட்டரியாக கூப்பிட்டதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் முதல் உங்களுக்கு நான் நன்றி கணத்து இந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன். No, it is definitely it is something very, very remarkable that we are getting such a wonderful opportunity to be with you. Most respected Dr. Nalli Kubusami Chettiar and Sri Jayashankar Vishwanathan sir. All of you are very, very distinguished awardees. We got that. And again, Acharya Ratna 51 music people and encourage pannirkenga, particularly Aima. Then of course my own colleagues who were there. Sri Rajendran Dandapani, founding members of Corporation, Dr. Apurva Hari, Devi Madam, Dr. Albi John, Dr. Sridhar, and Gopika Rajiv, and all the others who have come here. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு சினிமாவில் கிளைமேக்ஸ்ன்னு இருக்கிறது சாரோட பாட்டு தான் இருக்கணும். அது நடுவில் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அந்த அவார்டிஸ் அதையும் கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசிகிட்டே இருந்தோன்னாக்கா எல்லாருக்கும் போர் அடிச்சு போயிடும். But having said that, I really need to acknowledge really what they have done from Guru Dakshina to global institution. செம்பை வைகநாத பாகவத் பற்றி நம்ம லட்சுமிபதி சார் இருக்காங்க, எல்லாருமே இருக்காங்க, அவங்க குடும்பத்திலே இருக்காங்க. அவங்க குடும்பத்திலேருந்து சில பேர் செம்பையிலேருந்து வந்துட்டு இப்போ ட்ரெயினால் முன்னாடி போயிருந்தாங்க. அவர் ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருந்து இந்த ஏஐ மூலமாக எப்படி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரோ, எப்படி அவரோட பீரியட் இருந்ததோ அதை ஃபுல்லாகவே கண் கலங்க வைக்க வகையில் நீங்கள் பாடினீங்க. That is what I think everybody felt. அந்த ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் ஏதோ சடங்குக்கு பண்ணாமல் நிஜமாவே கண் கலங்கி தான் நாங்கள் எல்லாரும் பண்ணோம். It was such a memorable thing. And to have begun in 1974 அவரோட பீரியடில் லாட் ஆஃப் பீப்புள்னா இப்போ நாங்களாம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஹவ் கம். இப்போ ஜென் Z X Z அப்படின்னு எல்லாம் வருது. அந்த காலத்தில் NC வசந்த கோகிலம்மா இருக்கட்டும், இல்லையா GN பாலசுப்ரமணியா இருக்கட்டும், செம்பை வைத்தியநாத பாகவதா இருக்கட்டும், somebody has to take it forward. அதில் you have done such a great service for somebody who started there. நீங்கள் திருப்புணத்திரால ஸ்டார்ட் பண்ணி அவருக்கு இந்த அளவுக்கு 50th year of the thing is that your organization is just a living archive of tradition, nursery of talent, moral compass for how culture. ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் இல்லையா ஒரு லெக்சர் அதோட இல்லாமல் நீங்கள் அந்த பேக்ரவுண்டில் பண்ண ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, 15,000க்கு மேலே சிஷ்யர்கள், 100க்கு மேலே டீச்சர் எம்பவர் பண்ணுறது, இண்டிஜென்ட் ஆர்டிஸ்டை சப்போர்ட் பண்ணுறது, சொல்லிகிட்டே போகலாம். அதே மாதிரி சாதாரண சிறு நகரத்தை இன்னைக்கு கூட நம்ம அந்த அவார்டில் சில பேர் யோசனை பண்ணியிருப்பீங்க 50 பேருக்கு கொடுக்குறோமேன்னு. ரொம்ப முக்கியமான 2 பேருக்கு கொடுத்தது நிஜமாவே அவங்க ஒரு உச்சத்தை எட்டினவங்க. மற்றவங்க ஒவ்வொரு ஏரியாலேருந்து வந்திருக்காங்க, தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாரையும் நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணி thousands of life you have transformed through music, discipline and grace. That is what we all should know. On the Guru, 94 years, performing with precision, teaching with intensity. நான் பார்த்து எனக்கே கை நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அந்த பர்டிகுலர்லி உங்களோட அந்த என்செம்பிளோட வந்தது. அண்ட் அகெயின் தட் ஹியூமிலிட்டி. நான் இதில் பார்க்கறது என்னென்னா, எவ்வளோ பேருக்கு டேலண்ட் இருக்கும் ஆனால் மண்டகணம் இருக்கும். அவரோட அந்த ஹியூமிலிட்டி தான் we all should learn. That is really a big inspiration. In an age வேகத்திலேயே ஆப்சஸ்டாக இருக்கும்போது சார் ஆழத்திலையும் ஆப்சஸ்டாக இருக்காரு. அதுதான் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. ஒவ்வொரு இடத்துல ஷார்ட்கட்டில் போகிற இடத்துல அவர் ரிகரஸாக
அவரோட சிஷ்யர்களை கொண்டு வராரு. Again, I really, whether you are Laya or Value, really I salute you for your disciplined, dignified and purposeful life. You are an inspiration for all of us. இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில 50 ஆண்டு முடியும் போது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லாம கல்ச்சரல் அண்ட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில முக்கியமான இருக்கக்கூடிய டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி செட்டி எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஜாய் அலுகாஸை பார்த்தோம். ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தால் ஸ்பான்சர்ஷிப் தேவை. பத்திரிகைகள் நம்ம தினமலர் இங்கே இருக்காங்க, இந்து எல்லா பத்திரிகையிலும் நீங்கள் இருக்கீங்க. அந்த மாதிரி டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி செட்டி சார் வந்து இந்த சங்கீத் சம்ரக்ஷக் அவார்டுக்கு ரியலி வெரி ஆப்ட் பர்சன், சினானிமஸ் வித் philanthropy, வெரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல், ரூட்டட் அண்ட் வெரி ரீஜென்ரேட்டிவ். எங்கே போனாலும் நான் பார்த்தேன், ஒரு கல்யாணத்தில் போனால் கூட அவர் நின்று அங்கே வெயிட்டிங் பீப்புளை அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் போகிறாரு. ஏதோ ஃபிலாந்திரபிக்காக பண்ணுறதில்ல. சேம் வே ஜெய்சங்கர் விஸ்வநாதன் சார், global professional, again who has deeply been connected to Indian cultural values. ரொம்ப significant that you have conferred such an award for them. And அம்பத்தோர் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் எஜுகேட்டர் அக்ராஸ் சவுத் இந்தியாங்க. ஒவ்வொருத்தர் கேரளா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. சாதாரண டீச்சர் இல்லைங்க, நம்மளோட கல்ச்சரை பாதுகாக்கிறது. இன்னைக்கு கல்ச்சர், கலாச்சாரம் இது எல்லாத்தையும் மறந்து நம்ம வந்து ஒரு யந்திரமான வாழ்க்கையில பாதி நேரம் மீம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், மீதி நேரம் அந்த மீம் போட்டுட்டு இருக்கோம், இல்லையா ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி உள்ள நேரத்தில் அப்புறம் நிம்மதியும் இல்லை. தூங்குற நேரத்துலையும் ஏதாவது புதுசாக பார்த்துட்டு அதை 10 பேருக்கு பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு வம்பு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு உண்மையான நியாயமான இங்கே நிறைய நியாயமான பத்திரிகைகள் இருக்கு, அந்த செய்தியை படிக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த கலாச்சார பாதுகாக்கிறதுக்காக பாடுபடக்கூடிய 51 பேரை who don't seek that limelight, அவ்வளோ சீனியர்ஸுங்க, அவங்க எல்லாம் எங்க பின்னாடி நின்று அந்த மாதிரி பீப்புளை நீங்க ஆனர் பண்ணதுக்கு ஹிஸ்டரி வில் ரிமெம்பர் யூ. ஏன் அதனால தான் நான் சொன்னேன், ஏன் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மேட்டர் டுடே. இன்னைக்கு பொது வாழ்வில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து கட்டமைப்பை பற்றி பேசுகிறோம், பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுகிறோம், டெக்னாலஜியை பேசுகிறோம், கவர்னன்ஸை பற்றி பேசுகிறோம். ஆனால் வித் கன்விக்ஷன், a society that neglects its cultural institution weakens its moral infrastructure. நம்ம கலாச்சாரத்தை எந்த சொசைட்டி நெக்லெக்ட் பண்ணுறதோ, எந்திரமான வாழ்க்கையில் அப்படியே தன்னோட மாரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எழுந்துடும். அதை தான் நம்ம இந்த மார்கழி மாதம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட்டிங். அண்ட் ஐமா ஹேஸ் ஷோன் culture builds resilience, music fosters empathy, discipline nurtures citizenship and it humanizes. மனிதனான ஒரு நல்ல மனிதானமா இருக்கிறது நீங்க பண்றீங்க. ஏன் கோவிட் காலகட்டத்துக்குள்ள நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, நான் இந்த மாதிரி சாரோட எல்லாத்தோட இது என்னன்னா இந்த லிங்க் பண்ணி நீங்க ஃபியூஷன் மியூசிக் போடுறீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கேட்டு தான் நமக்கே நிம்மதியா இருக்கிற போது அந்த பேண்டமிக்கா இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி இந்த பாட்டை கேட்டாலே நம்மளால இது பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தான் ரூட்ஸ் டு விங். This is deeply instructive. Really, you are staying rooted to Parambarai, embracing this technology, globalizing without losing the soul. உங்களோட அந்த யங் ஏஜ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்குறோம், அப்போலேருந்து இது வரைக்கும் ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரீங்க இல்லையா, அதுதான் ரியலி மேக்ஸ் இட் அ வெரி கிரெடிபிள் திங். As I conclude, I'll say that institution outlives individual values. செம்பை அவர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இல்லை, ஆனால் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அவரை இது வரைக்கும் கொண்டு போய் மறக்காம கொண்டு வந்திருக்கு. வேல்யூஸ் அவுட்லாஸ் அப்ளாஸ். ஏதோ ஒரு கைத்தட்டி போறதுக்காக நம்ம எல்லாரும் இங்கே வரல. டெஃபினெட்லி எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையாக நினைச்சு தலை வணங்கி இங்கே அந்த ஏற்கனவே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லா கலைஞர்களுக்கும் உங்கள் ஃபியூச்சர் இஸ் வெரி பிரைட். உங்கள் எல்லார்ட்டும் என்னோட ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்னா, இனிமே உலகம்தான் நமக்கு மேடை. இவங்கெல்லாம் எப்படி அந்த ட்ரெயினில் போய் அவர் போயிடுது, இன்னைக்கு உலகம் உங்களுக்கு மேடை. உங்களுக்கு கத்துக்கொள்றதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள குருகள் கிடைச்சதுனால அந்த பரம்பரை நீங்களும் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லி பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி தலைய நண்பர்களையும் இங்கே இருக்கிற மற்றவங்களையும், அதே மாதிரி தேவி மேடமா மறக்க முடியாது, அவங்க பின்னாடி இருக்கிற ஃபுல் ஆல் த என்டரேஜையும் நான் நன்றி கலந்து எனக்கு வாய்ப்பு கலந்து மீண்டும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அண்ட் வெரி வெரி ஹாப்பி பொங்கல் டு எவ்ரிபடி. தேங்க்யூ. நன்றி. ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் என்பதற்கு உதாரணம் இன்றைக்கு செம்பை சங்கீத சம்ரக்ஷக் விருது பெற்றவர்கள் திரு ஜெய்சங்கர் விஸ்வநாதன் அவர்களை பேச அழைக்கின்றனர். எல்லாருக்கும் வணக்கம்.
இன்னைக்கு என்னாலே நம்ப முடியல. இன்னைக்கு ஐயா கிட்ட ஒரு அவார்டு வாங்குவேன் சத்தியமா நம்பல நான். நான் மத்தியானம் ஜஸ்ட் ஐ ஹேட் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் வித் தேவி மேடம். அப்போ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் அனலைசிங் அபவுட் ஐமா. ஐமா அனலைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு புரிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று தான். அவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் தே கெட் கனெக்டட்னா தே ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் யார் யாருக்கு கொஞ்சம் டேலண்ட் இருக்கோ தே ட்ரை டு கெட் கனெக்டட் வித் தம். அதுக்கப்புறம் தே ட்ரை டு ஷோ கம்பேஷன். ஒரு கம்பேஷன் காமிச்சிட்டு எஸ் ஒய் நாட் ஐ ட்ரெயின் தம் அண்ட் ஒய் நாட் ஐ பிரிங் தம் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ட்ரை டு ஷோ த கம்பேஷன் அண்ட் தென் ஃபைனலி தே கான்ட்ரிபியூட் இன் சச் எ வே தே கிரியேட் அன் ஆர்டிஸ்ட். தேங்க்யூ ஐமா. உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல. நானும் ஸ்டார்டிங்கில் பாடணும்னு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணும்போது எத்தனையோ பேர் காதில் ரத்தம் வர வச்சுருக்கேன். நிறைய பேருக்கு ரத்தம் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பாடி பாடி ரத்தம் ஸ்டாப் பண்ணிருச்சு. இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்கும்போது ஏன் தேன் பாயக்கூடாது, அட்லீஸ்ட் இஃப் நாட் ஃப்ரம் மீ ஃப்ரம் அதர்ஸ்ன்னு தோணிட்டு ஐ வாண்டட் டு டெல் ஒன் திங் வித் தி தேவி மேடம்ஸ் பெர்மிஷன். கேன் வி டூ சம்திங் இன் பஹ்ரைன்? இதுதான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ தட் பிகாஸ் தேர் ஆல்சோ சோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து ஒய் நாட் வி ட்ரெயின் தம் அப். பிகாஸ் என்னை பொறுத்தவரையில் நம்ம பாடுறோமோ பாட முடியலையோ அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் நம்மளால் ஒருத்தரை பாட வைக்கிறோன்னா அதுவே பெரிய புண்ணியம் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நாட் நெசசரிலி ஐ ஷுட் ஹேவ் அ குட் வாய்ஸ் பாக்ஸ், பட் ஒருத்தருக்கு வாய்ஸ் பாக்ஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்கள பாட வச்சேன்னா தட் இஸ் மை மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ தேங்க்யூ ஐமா, தேங்க்யூ ஃபார் சூஸிங் மீ. வேண்டாம் சார், எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க, எதுக்கு எடுக்கணும் இன்னைக்கு? ஓகே, தேங்க்யூ ஐமா, தேங்க்யூ தேவி மேடம், தேங்க்யூ டிவிஜி சார். Really, I'm really blessed and honored, and I would like to thank everyone on the dais for honoring me. Thank you so much. Thank you. பாம்பேயா இருந்தா என்ன, பஹ்ரைனா இருந்தா என்ன, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், அவ்வளவுதான். ஔவைக்கு அதியமான் நெல்லிக்கனி கொடுத்தார். அந்த நெல்லி தான் இன்று நல்லி என்று வாலி வரிகளுடன் நல்லி ஐயா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைய சங்கீத உலகில் பிதாமகர் என்ற பெருமைக்குரியவர் உயர் திரு டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள். சங்கீதத்துறையில் டிவிஜி என்று அறியப்படுபவர். இவர் அசாத்திய திறமைசாலி. கர்நாடக சங்கீதத்துடன் இந்துஸ்தான் சங்கீதத்துடன் நன்றாக அறிந்துள்ளவர். இரண்டையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்ச்சி செய்துள்ளவர். சக கலைஞர்களை மதிப்பவர். இளம் கலைஞர்களை ஊக்குவிப்பவர். உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் பிரபலமாகியுள்ள வித்வான் மற்றும் சர்வதேச சங்கீத குரு. ஸ்ரீ டிவிஜி நடத்தும் இந்த விழாவில் எனக்கு செம்பை சங்கீத் சம்ரட்சக் என பட்டத்தை வழங்கியிருப்பது நான் பெற்றுள்ள பாக்கியம் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்ரீ டிவிஜி தொடங்கியுள்ள அகாடமிக் ஆஃப் இந்தியன் மியூசிக் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் என்ற அமைப்பின் 51வது ஆண்டு விழாவில் என்னை கௌரவித்திருக்கிறார்கள். 50 வருடங்களுக்கு முன்பே இப்படி ஒரு அகாடமி தொடங்கிய ஸ்ரீ டிவிஜியின் தீர்க்கதரிசியை நாம் பொதுவாக பாராட்ட வேண்டும். இந்த விழாவுக்கு தலைமை தாங்கும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி உயர்ந்த ஜே ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தலைமைச் செயலர் அந்தஸ்தில் இருப்பவர். எனக்கு ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லணும், நான் இவர் எப்போ பார்த்தாலும் உங்களுக்கு என்னமோ காரணம் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவேன். இன்னைக்கு மேடை இருக்கும்போது சொல்லிட்டு போறார், சார் உங்களை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கிறது. சரி, உங்க அழகு உங்க இதெல்லாம் சேர்ந்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாகப்பட்டினம் மாவட்ட கலெக்டராக இருந்தவர். கொரோனா காலத்தில் சுகாதாரத்துறை செயலாளராக இருந்து அரும்பணி ஆற்றியவர். அடுத்து சென்னை மாநகராட்சி ஆணையராக இருந்தவர். இப்போது மின்வாரியத்தின் தலைவர். பொறுப்புள்ள பதவிகளை வைத்து வரும் இவர் மிகவும் நேர்மையானவர், எளிமையானவர் மற்றும் எல்லோருடன் சகஜமாக பழகி வருபவர். இவரது தலைமையில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் கௌரவிக்கப்படுவதை நான் மிக பெருமையாக கருதுகிறேன்.
தகவல் தொடர்பு துறையில் புதிய நிறுவனத்தை நடத்திய ராஜேந்திரன் தண்டபாணி அவர்களை இங்கே சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பிரபல மருத்துவர்களை சங்கீத கச்சேரி சந்திப்பது மிகவும் அபூர்வம். கல்வித்துறையில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள மருத்துவரும் சமூக ஆர்வலருமான டாக்டர் அபூர்வா ஹரி அவர்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஹரியும் என்னுடைய பேரனும் டான் பாஸ்கோவில் ஒன்றா படித்தாங்க. ஸ்ரீ ஆர் லட்சுமிபதி அவர்கள் மிகவும் பிரபலமான தினமலர் நாளிதழ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். தாமரை பிரதர்ஸ் மீடியா என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி பல அரிய புத்தகங்களை பதிப்பித்து வருபவர். இந்த பதிப்பகம் சமீப காலமாக அதிக அளவு அறிவு செறிவான புத்தகங்களை வெளியிட்டு வருகிறது. இவரை முன்பு ஸ்ரீ கிருஷ்ணகான சபா விழாவில் பார்த்திருக்கிறேன். இப்போது இங்கேயும் சந்திப்பதில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றேன். பஹ்ரைன் நாட்டில் ஒரு பெரிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரியான உயர் திரு ஜெய்சங்கர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு ஸ்ரீ டிவிஜி மீது மிகுந்த மரியாதை இருக்கிறது என்பது தெரிய வருகிறது. இப்படி பல துறையினரை தன் சங்கீதத்தாலும் ஸ்நேகபாவத்தினாலும் கட்டி போட்டு உயர் திரு டிவிஜி அவர்கள். இந்த சங்கீத சீசனில் ஸ்ரீ டிவிஜி அவர்கள் நடத்தும் இந்த விழா நினைவில் நிற்கும்படியாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை காலை முதலே இந்த நிகழ்ச்சிகளை கண்டு கழித்து வரும் ரசிகர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள். அவர்களோடு சேர்ந்து நானும் ஸ்ரீ டிவிஜி அவர்களையும் அவரது ஐமா அமைப்பையும் பாராட்டுகிறேன். இந்த விழாவில் பட்டமும் பாராட்டும் பெற்ற கலைஞர்களுக்கும் கலை ஆர்வருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். டிவிஜி பல விஷயத்தில் எனக்கு குரு. எனக்கு சங்கீதம் தெரியாது, இருந்தாலும் மற்ற எத்தனை விஷயத்தில் எனக்கு குருவாக இருந்திருக்கார். ஐமா இவ்வளோ தூரம் அவரால் தொடர்ந்து நடத்த முடியுதுன்னா காரணம் தேவி நேச்சியார் தான். அவங்க தான் சொந்த பொண்ணு மாதிரி இருந்து பார்த்துட்டுருக்கேன். இவர் நிஜமாகவே அப்பா மாதிரி தான் இருந்து அவளுக்கு கற்றுக்க ரொம்ப அருமையாக பாடக்கூடியவங்க. நிகழ்ச்சிகளும் ரொம்ப அற்புதமாக கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியவங்க. அவங்களுக்கு உங்கள் சார்பில் நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்துகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. அருமை சகோதரி, வழக்கறிஞர், பேச்சாளர், எழுத்தாளர், கல்மண்டபம் என்கின்ற நாவல் இன்றைக்கும் எல்லாரும் பேசப்படுகின்ற சுமதி அவர்கள் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேச இருக்கின்றார். நான் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சிடுறேன். என்னுடைய மனசுல சொல்லணும்னு நினைச்சதை ஆசைப்பட்டேன் சொல்லணுன்ட்டு. இங்க இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் ஒரு இசை நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம். அதுல இருந்த இசையை விட எனக்கு ரொம்ப பெரிய உற்சாகத்தை எது கொடுத்ததுனாக்க, குருஜி அந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கின நிமிஷத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் நான் அவரை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அவர் மற்றவங்கெல்லாம் வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க, அவங்களாம் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட இருந்தாங்க. நான் குருஜி அவர் வேற ஒரு உலகத்துக்கு போயிட்டார். அவர் பிசிக்கலா தான் இங்க இருந்தாரே தவிர அவர் மென்டலா வேற ஒரு சங்கீத உலகத்துக்குள்ள போய் கொஞ்ச நேரம் அங்க பறந்துட்டு அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி இங்க மறுபடியும் அந்த மேடையில உட்கார்ந்துக்கிட்டாரு. ரெண்டாவது, அவர் பாடுற போது அந்த தோடியில அவர் நம்ம கிட்ட பாடுறாரு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அவர் அவர்கிட்டயும் பாடல, நம்ம கிட்டயும் பாடல. He was in conversation with his Guruji. அந்த
காலில் சிலம்புன்னு வர்ற இடத்துல கொஞ்ச நேரம் அவர் தன்னோட குருஜிக்கு அந்த சிலம்பை கட்டி விட்டு ஆடுப்பா நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் பண்ணாரு. அவர் உற்சாகமா ஆடிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் இருங்க நீங்களே ஆடினா எப்படின்ட்டு எடுத்து தங்காலில் கட்டிக்கிட்டு நான் சரியா ஆடுறேனா அப்படின்னு ஒரு குழந்தை மாதிரி கேட்கக்கூடிய ஒரு கான்வர்சேஷனை தான் அந்த பாட்டுல நான் பார்த்தேன். சார் இந்த மொத்த விழாலையும் நான் என்ன எடுத்துட்டு போவேன் இந்த விழால இருந்து வெளியிலனாக்க, யார் மேன்மை அடைவார்கள்னாக்க, யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய குருநாதரை மரியாதை பண்ணி கடைசி வரைக்கும் அவரை மனசுல பெருசா நினைக்கிறாங்களோ, ஆச்சாரியனை யார் பெருசா நினைக்கிறாங்களோ அவர்கள் தான் இந்த உயரத்தை அடைய முடியும். இதுதான் நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் இன்னும் வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ்க்கும் நாம சொல்ல வேண்டியது. அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை அவரையே ஸ்மரிக்கக்கூடிய ஒரு குருஜி மத்தியில நாங்களும் இத்தனை நேரம் இருந்தோன்றது, sir, it will be the most memorable times for us to cherish for the rest of our lives. Thank you for giving us this wonderful opportunity. I think every one of you shared the very same feelings and sentiments that I had from the moment I was inside this auditorium. Thank you so much, Guruji. அவர் அதிகமா இந்த மேடையில பேசவே இல்லை. ஆனா தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி ஒரு மௌன குருவா இருந்து எங்களுக்கு நீங்க நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க. We have carried that message inside us, sir. It's etched in our heart. We will try to imbibe the values that you have taught us in this few hours of this evening. Thank you so much, sir. I pronounce to you. Thank you, Sumati. Beloved Guruji, living legend Dr. TVG அவர்கள் இப்பொழுது தனது சிந்தனைகளை இங்கே பகிர இருக்கின்றார். தேவி வா வா. அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பேச தெரியாது, தெரியாது. செய்து காடி என்ன எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ அழகாக பேசினார் சார். எந்த அளவுக்கு கச்சிதமாக ஒரு அபிப்பிராயத்தை பேசி புரிய வைக்கிறது இன்னைக்கு பார்த்தா. இன்னைக்கு நம்ம அவளை அத்தனை பேரும் நல்லி சார் என்ன அழகாக பேசுகிறார், எல்லாம் பேசுகிறது அவ்வளோ இருக்குது. அந்தந்த மனசில் இருக்கிற உணர்ச்சியை அது சொல்லி கொடுத்து அதுதான் குருன்னானா அதுதான் குரு உபதேசிக்கிறது அதுதான். நீ இப்போ எங்கே போகிறது எங்கே போகாத அதை செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஸ்கூலில் போனாலும் சரி நடக்கிறது இல்லை. இங்கே இந்த வித்யாபீடம்னு ஆரம்பித்த காரணம் என்னென்னா, குழந்தைகளுக்கு பாட்டு மட்டும் சொல்லி கொடுத்தா போகாது. அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, பழக்கமே தெரியாது. 4 வயசு 3 வயசு குழந்தை ரொம்பனா பாடுன்னு சொல்லி கொண்டு விடுவா. அது என்ன தெரியும், ஒன்றுமே தெரியாது. அப்போ அழுக்கா நடந்துக்கும், சண்டையாக நடந்துக்கும், சமத்தா நடந்துக்கும், எல்லாம் உண்டு. இது கடவுளுடைய இன்கார்னேஷன் அந்த லெவலில். இந்த ஃபார்மேட்டிவ் வயசில் கடவுள் மாதிரி தான். நல்லவன் எல்லாத்துக்கு என்னெல்லாமோ செய்வார் கடவுள். நல்லவர் ரொம்ப நல்லவனுக்கு ஒன்றுமே செய்ய மாட்டார். இப்படி நிறைய விஷயம் கடவுளை புரிய முடியாது, நமக்கு புரிய. பட் இது கடவுள் இருக்கார், அவர் என்ன வேணும். எப்போ எங்கள் வாத்தியார் சொல்லுவார், என்ன பணம் போச்சா கவலைப்படாதே திரும்ப பெறும். படத்துக்கு இன்னும் நிஜமானி பணத்தை ரொம்ப ஆசை வச்சா போகும். ஆசை அளவு இருந்தாருக்கா அந்த அளவு நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன், எப்போவுமே சொல்லுவேன். ஒரு சின்ன உதாரணம், குருவாயூர் ஏகாதசிக்கு நான் அவர் கூட இருப்பேன், 3 நாள் இருப்பேன். ஒரு வருஷம் என்னாச்சுன்னா 6-7 கச்சேரி வந்து கொடுத்து ஆந்திரா போக வேண்டி கொடுத்து. அப்போ நீ போகாதேன்னார் அவனுக்கு. நான் வந்துவிடுவேன், எப்படியாவது வந்து சேர்ந்துருவேன் சொல்லணும். ஏகாதசிக்கு நீ வந்தால் தான் நான் பிரசாதம் சாப்பிடுவேன் பிரசாதம் சொல்லணும். சரி நான் வந்துவிடுறேன், வந்து சேர்ந்துருவேன்னு சொல்லி சொன்னேன். போனேங்க எல்லாம் ஆந்திராவில் கச்சேரி, விசாகப்பட்டினத்துக்கு வரிசையாக விஜயவாடா இந்த ராஜமந்திரி எல்லாம் போயிட்டு கச்சேரி முடிஞ்சுட்டு அங்கே விசாகப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினத்து வந்து விஜயவாடா ஒரு ட்ரெயின் மிஸ் ஆச்சு. விஜயிலேருந்து நம்ம காரை பிடிச்சி வந்து அங்கே ஃப்ளைட் மிஸ் ஆச்சு. இப்படி எல்லாம் ஆகிட்டு வந்து 12 மணி 12:45 நான் குருவாயூர் வந்து சேர்ந்தேன். வந்தானக்கா ஒரு இலையை போட்டு ஒரு இலையை வச்சு உட்காந்துருக்கார் வாத்தியார். எனக்காக என்ன சாப்பிடல நீங்கள்
நீ முதல்ல மாத்தியானே பண்ணிட்டு போவா, அப்போதான் எனக்கு பசிக்கிறது சொன்னார். வந்துட்டு வந்தேன் அப்படிதான். அதுவரை வெயிட் பண்ணுறாரு, பார்த்துட்டு காரணம். ஆமாம், எவ்வளோ ரூபா ஆயிடுச்சு? நான் ஒன்றும் பேசலை. 49 ரூபா இருக்கு அவங்ககிட்ட. எக்ஸாக்ட்லி எண்ணி பாருங்க. நான் பார்க்கல, அப்போ தான் வெயிட்லேருந்து பார்க்க டாக்ஸி இப்படி வந்துருக்கேன். பார்க்கல, 49 rupees ஐ ஹேட் ஃபார் ஆல் தி 6 concerts. ஐ ஸ்பெண்ட் ஆல் த மணி. எல்லாம் பணம் எல்லாம் போயிடுச்சு. டாக்ஸிக்கு போட்டேன், அதில் போட்டேன், இதில் போட்டேன். இந்த 49 ரூபா நான் அவனுக்கு தரமாட்டேனா? Can't I give you these 49 rupees just like that? இப்படி பண்றே, இனிமையாவது சொன்னதை கேளு. Because he always knew that I always question. அப்போ சொல்லு, குருநாதனானாலும் தப்புக்கு இடம் இருக்கு, அதெல்லாம் இல்லை சொல்ல மாட்டேன். அதனால கேள்வி கேட்கலாம். கேள்வி கேட்கறதுக்கு அருகதை இல்லாத சிஷ்யன் அந்த சிஷ்யன் குருவும் அல்ல, அந்த சிஷ்யனும் எல்லாம் வரும். Shishya has to always have trust in the Guru. இந்த ட்ரஸ்ட் இருந்தால் தான் கேள்வி கேட்க வரும். அதாகும். ஏன் இந்த தேவி இருக்காளையோல் ஆல் த டைம் ஏன் இந்த எண்ணு தான் அவளுக்கு முன்னாடி ஏன் தான் பேர் வைப்பேன் நான். ஏன் பண்ணோம், ஏன் இப்படி பண்ணோம், ஏன் இப்படி தி என்கொயரிங் மைண்ட். அதை தான் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன். என்கொயரிங் மைண்டு இந்த மாதிரி தான் தான் வளருவன். அவன் தான் அவளை எத்தனை சாதிப்பன், ஒருத்தர் அத்தனை சாதிக்கிறது தி என்கொயரிங் மைண்ட். ஏன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீங் வித் அஸ். ஒன்றும் பகவானோட அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் இருக்கட்டும். நானும் மங்களம் பாட போகிறோமா இல்லையே? மங்களமெல்லாம் உண்டா? அது வரும், அங்கே குழந்தைகள் வரும். எல்லாரும் நாமசங்கீர்த்தனை கேளுங்க. நமஸ்காரம், நமஸ்காரம், நமஸ்காரம். காட் பிளஸ் யூ, காட் பிளஸ் யூ, காட் பிளஸ். ரொம்ப அழகாக பண்ண கொடுத்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச். நல்லி சார், தேங்க்யூ சார். எல்லாருக்கும் நன்றி, தனித்தனியாக நன்றி சொல்கிறேன். விட்டு போச்சுன்னா மன்னிச்சுங்க, வயசாச்சு எனக்கு. அதனால மாஸ்டர் பிரெயின் என்று சொல்லக்கூடிய தேவி அவர்களின் நன்றி உரை. I request Niranjan. Is Niranjan here? The person who is behind the documentary, Appa's documentary, is Niranjan here? Vote of thanks, that's what I'm supposed to do here. My heart is overflowing. Though I cannot truly thank or express the gratitude or the depth of feeling in my words, now I must formally offer my gratitude. What I feel in my heart is far greater than what can be spoken, but let these words stand as a humble offering of appreciation. நான் சாதாரணமாக வந்து இது படிக்க மாட்டேன், ஏதாவது பேசிடுவேன். But I think I'll feel extremely emotional, so I think I better stick to what I have written. My gratitude, அது என்னன்னு சொல்றது, to our beloved Guruji, Appa. Words can never be enough, Appa. Your blessings always like a kavacham, like an endless river, guiding every step, every note, and every heartbeat of Aima. Keep always giving that blessings to us. To our honored guests, Radhakrishnan sir, who instantly, immediately accepted when I asked him. He just asked his secretary to say, Annik free arkena par, and then he had to cancel his Delhi trip, which came 2 days before. Thank you, sir. Thank you so much. Mr. Rajendran Dandapani, one of our most inspiring leaders. It was such a அப்படி ஒரு மேஜிக் பாட் ஒரு கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது when Kaushik, of our patrons, he connected me somehow so that I could reach you, and how you took the time cancelling again your Madurai program to be here amongst us. Thank you so very much. Dr. Apurva Hari, one CEO, but அப்படி ஒரு unassuming, humble. She came all the way
from her office to meet me and Kaushik when we had to meet her. Thank you, Apurva, for taking your time. Lakshmi Pati sir, of course, he's now heading the Dinamalar. For us, he's our dear, very dear Bonaka's son. So it's almost like our family, Prakashan. And to the Sangeet Samrakshak awardees, எங்களுக்கு பெருமை நல்லி சார் எனக்கு நான் சின்னத்து அப்பாட்டேந்து வந்ததுலேருந்து எதை தொடங்கினாலும் அப்பா வந்து சொல்லுவா முதல்ல நல்லிட்டு போயிட்டு வந்துடு அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் அந்த எதை அவர்கிட்ட முதல்ல பண்ணினாலும் இன்னை வரைக்கும் அது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்வேஸ் தே ஒன் கால் அவேஜ் இப்போலாம் ஃபோனில் நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா கூட இல்லை இல்லை நீ ஃபோனில் என்ன வேணும்னு சொல்லிடுங்க நான் அது பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எவ்வளோ தேங்க் பண்ணினாலும் முடியாது சார் உங்களை வி ஆனர் ஆர் செல்ஸ் பை கிவிங் யூ திஸ் செம்பை சங்கீத் சம்ரக்ஷக் அவார்ட் அவர் இன்னைக்கு அவர் பண்ற சேவை இன்னைக்கு பண்ணலைன்னா 99% ஆஃப் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் and musicians and dancers would not be eating 3 meals a day. Idu satyam. Mr. Jayashankar Vishwanathan, we wanted another person as we were Nalisa automatic, it was like an unanimous choice. We wanted to also find out the same thing which because வெளியூர்ல நம்மளோட கலாச்சாரத்தை பரப்பக்கிறதுங்கிறது it becomes such a more challenging task. So one of our friends, Sridhar, mentioned about Jayashankar sir. And immediately he was happy. Though நான் வந்து அங்கே என்ன பண்ண போறேன் ஐயோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னே கேட்டுட்டே இருந்தார். But then later on he accepted and he came. Thank you very much, sir. And my brothers and sisters, Guru Bhai Ben அப்படின்னு சொல்லுவா, all those great artists who came today and performed for the ensemble and the evening thing. Avala எத்தனை பேர் இங்க இருக்கான்னு தெரியல. Thank you for immediately accepting and coming and playing. To Mr. Ram Radhakrishnan, CEO of Azozes, and Mr. Kaushik of Network Gain for being with us today. And I don't want to delay because all of them have been sitting. My Aima family, my soul sisters who are there. எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் போராது எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா இப்படி ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா பகவானா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு குடும்பத்தை என்கிட்ட கொடுத்துடுவார் ஸோ தட்ஸ் மை ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தேம் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் வாட் தே ஹாவ் அச்சீவ்ட் they lead by example. So that's something which I keep telling. ஐமால எல்லார்ட்டையும் இது சேலஞ்சாக இருக்குது அது சேலஞ்சாக இருக்குது அக்கா அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் ஒவ்வொருத்தரோட ஒவ்வொரு கதையை நான் சொல்லுவேன் அவெல்லாம் பண்ணலான்னா நம்மளுக்கு ட்ரையாவது பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு all of you, each one of you is an inspiration to all of us. Thank you very much. I'm not taking time. அத்தனை பேருக்கும் and especially நீங்கள் எல்லாருக்குமே parents, students எல்லாருக்கும் I don't know நிறைய பேர் விட்டுருக்கேன் நான் பெரிய ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் பட் ஐ திங்க் இட் வில் டேக் ஆல்மோஸ்ட் 15 minutes if I read out the entire thing. என்னோட மனமார்ந்த நமஸ்காரம் and my deepest gratitude to each one of you. I'll see each one of you in person and thank you. I don't not want to take their time. We now move on to the Nama Sankirtanam which is going to be performed by Shankara Vidyalaya students. ரொம்ப நார்மல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து அவ்வளோ அழகாக நான் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தேன் அவங்களோடதுல காம்படிஷனுக்கு. ஐ வாஸ் ஸோ மூவ்ட் வித் த சிங்கிங். ஐ தாட் நம்மளோட இந்த இடத்துல ஒரு மேடை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நான் கொடுக்குறேன். அதை யாரெல்லாம் முடியுமோ தயவு செஞ்சு அவங்களோட பாட்டு கேட்டுட்டு போங்க. ஐ எம் ஷுர் தட் வெயிட் வில் பி வர்த் இட். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம்.
Devi ma'am mentioned, the next performance is Nama Sankirtanam by the students of SSVM. The Nama Kirtanam performance students are from Sri Shankara. Now it's time to announce the second winner of the Joy Alukas lucky draw that happened today. The winner is A. Tenmuri. May I please? நீ போய் சொல்லு. Volunteers, may I request you to please clear the chairs from the dais, please. The prize winner receives the gift from Joy Alukas. It will be presented by our Guruji. Representatives from Joy Alukas will also join in gifting. Can I have the events team to remove the chair, please? நான் அவார்டு பேசுகிறேன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக. You are very famous already because I have heard from many sources that you are one of the best teams for Nama Sankirtanam. Very compact, very, very effective. நான் பாம்பேயில் சங்கர் சார் தான் சொன்னேன், இப்படி நீங்கள் என்னோட டைமா ஃபெஸ்டிவலில் நீங்கள் பாடுறேன் நாம சங்கீதம் பாடுறேன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவர் சங்கர். அதனால் ஐ எம் வித் யூ. நீங்கள் நான் காடுறதுக்கு கொஞ்ச நாள் கேட்பேன் கிளம்பேன், பட் ஐ ஹீரியோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு நாம சங்கீதம் திரும்ப கேட்குறேன் நான். I am very happy that you are participating here. God bless you.
Jai Shankara. Hare Hare Shankara. नन्दन गजवदना गौरी नन्दन गजवदना गणेश वरदा मां पाहि गणेश वरदा मां पाहि गजमुख गणनादा गजमुख गणनादा गणेश वरदा मां पाहि गणेश वरदा मां पाहि गजानना 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 ओम गजवदना गजानना ओम गजवदना एकदन्ता गजानना एकदन्ता गजानना हे रम्बा गजानना रम्बा गजानना एकदन्ता गजानना एकदन्ता गजानना हे रम्बा गजानना हे रम्बा गजानना 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 गजानना
கார்த்திகை வந்தது இருமுடி கட்டும் நேரம் வந்தது ஐயனுந்தன் எண்ணம் வந்ததோ கோடை வந்தது தாகம் வந்தது மேகம் வந்தது நீரை தந்தது நெஞ்சம் நீரம் ஆனது போனல்லோ கண்ணி மூல கணபதி எங்கள் துணையாய் வந்திரணும் பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் சபரி யாத்திரை நாங்கள் போய் வரணும் பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் சபரி யாத்திரை நாங்கள் போய் வர சரணம் 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 ஏதோ ஒரு சொப்பனலோகம் அங்கே இரு பொன்மலர் பாதம் யாரென்று காண நெஞ்சம் ஏங்கியது அழகாய் ஒரு சுந்தர ரூபம் மலை மேலே தவ திருக்கோலம் வாயென்று புன்னகையோடு கூறியது தொந்தி விநாயகனே கனவில் வந்தவன் யாரவனே கேள்வி நாயகனே பதிலை சொல்லிடு ஐங்கரனே அறிந்தேன் உணர்ந்தேன் அவன் ஹரிஹர புத்திரனே அறிந்தேன் உணர்ந்தேன் அவன் ஹரிஹர புத்திரனே சரணம் சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் சரணம் ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் சரணம் ஐயப்பா திங்கள் வந்தது கார்த்திகை வந்தது இருமுடி கட்டும் நேரம் வந்தது ஐயன் உந்தன் எண்ணம் வந்தல்லோ கோடை வந்தது தாகம் வந்தது மேகம் வந்தது நீரை தந்தது நெஞ்சம் நீரம் ஆனது போனல்லோ கண்ணி மூல கணபதி எங்கள் துணையாய் வந்திரணும் பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் சபரி யாத்திரை நாங்கள் போய் வரணும் பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் சபரி யாத்திரை நாங்கள் போய் வர சரணம் 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 கதிகேற்ப ஆளும் நடராஜன் ஜகமாளும் அம்பலவாணன் ஆனந்தமாய் தில்லையில் ஆயாதிகள் தீர்க்கும் சிவபாலன் ஜோதி வடிவில் குருநாதன் ஐந்து மலை மேல் வாழுகிறார் நீ எந்தன் சங்கீதம் சாகித்யம் சந்தோஷம் சர்வமெங்கும் வியாபிக்கிறார் உடலும் உயிரும் உணர்வும் குரு கலந்தென்னுள் வாழுகிறார் சரணம் சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் சரணம் ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் சரணம் ஐயப்பா திங்கள் வந்தது கார்த்திகை வந்தது இருமுடி கட்டும் நேரம் வந்தது ஐயன் உந்தன் எண்ணம் வந்தல்லோ கோடை வந்தது தாகம் வந்தது மேகம் வந்தது நீரை தந்தது நெஞ்சம் நீரம் ஆனது போனல்லோ கண்ணி மூல கணபதி எங்கள் துணையாய் வந்திரணும் பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் சபரி யாத்திரை நாங்கள் போய் வரணும் பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் சபரி யாத்திரை நாங்கள் போய் வர சரணம் 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 சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சுவாமியே ஐயப்போ சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே ஓம் சுவாமியே சரணமையப்பா அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பொறுத்து காத்தருள வேண்டும். ஓம் ஸ்ரீ சத்தியமாய பொண்ணு 18ஆம் படி மேல் வாழும் வில்லாளி வீரன் வீரமணி கண்டன்
காசி ராமேஸ்வரம் பாண்டி மலையாளம் இந்நிலங்களை அடக்கியாலும் எந்த நையன் ஹரிஹர சுதன் ஆனந்த சித்தன் ஓம் ஸ்ரீ சத்யமாய பொண்ணு 18ஆம் படி மேல் வாழும் ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தாவே சரணமையப்பா. சுவாமியே சரணமையப்பா. ஆஞ்சநேய வீரா ஹனுமந்த சூரா, ஆஞ்சநேய வீரா ஹனுமந்த சூரா, வாயுகுமாரா வானர வீரா, வாயுகுமாரா வானர வீரா, ஆஞ்சநேய மைந்தா ராமனின் தூதா, ஆஞ்சநேய மைந்தா ராமனின் தூதா, ராமனின் தூதனின் பாதங்கள் சரணம், ராமனின் தூதனின் பாதங்கள் சரணம். ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம். ஆஞ்சநேய வீரா ஹனுமந்த சூரா, வாயுகுமாரா வானர வீரா, வாயுகுமாரா வானர வீரா, ஆஞ்சநேய மைந்தா ராமனின் தூதா, ஆஞ்சநேய மைந்தா ராமனின் தூதா, ராமனின் தூதனின் பாதங்கள் சரணம், ராமனின் தூதனின் பாதங்கள் சரணம். ஜெய ஜெய ராம் சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், சீதாராம் ஜெய ராதே ஷாம். ஆஞ்சநேய வீரா ஹனுமந்த சூரா. राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 जय बोलो जय बोलो जय बोलो हनुमान की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो हनुमान की. धीर धीर सूर पराक्रमांजनेय मूर्ति की जय, समस्त साधु मंडल की जय, समस्त भक्त मंडल की जय, ब्रह्मैव सत्यम् राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण. That was a beautiful performance. We are very sorry to say that due to short of time, we couldn't extend your performance, but really it was wonderful having you amidst us. And it's a great blessing that Guruji stayed throughout your performance. I think that itself is a big privilege.
and the stage, of course. Thank you. May we request Devi ma'am to come on to the dais to distribute. Children will come down and get it from Guruji. Okay. As the wish is granted, the parents wished that they get the certificates from our Guruji. We request the students to come and collect their certificates from the first row where the Guruji is seated. May I request Shankara students, the performers can collect your gifts from Guruji now. Thank you. Can I have the in-house lights on, please? Since the prize distribution is happening here, please turn on the in-house lights. இல்ல கிடையாது